So once I get a thumbs up from you guys, I'll just start. Today we'll be anyways discussing one of the important topic of your income tax, which is PGBP. Okay, so we'll be discussing what's our income, profits and gains from business or profession, or income from business or profession. I think the audio and video is very clear. I think audio and video is very clear to you all. Okay. So in our today's class, what are we going to discuss, sir? In our today's class, we are going to discuss about the important topic, most important topic called as what, sir? Yes, sir. Clear, clear, clear. Very good morning to you all. Very good morning. Namaskara. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆರ್ PGBP. ನಾವು ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್? ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸರ್? PGBP. ಇವತ್ತು PGBP ಮಾಡೋಣ. ಇದು PGBP ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯುವರ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೇ 60 to 70% ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ನಾವು ನಮ್ಮದು GST ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹಾಂ ಸರ್, ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅಖಿಲೇಶ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? TDS TCS ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ಕಮ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅಖಿಲೇಶ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಬದಲು ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಲೈವ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎದುರ್ಕೋತೀರಾ? ನೋಡಿ ಸರ್ ಎದುರ್ಕೋತಾರೆ ತುಂಬ. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಬಾಯ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು, ಹಾಂ, PGBP, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಯು ಗೆಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ PGBP. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ PGBP. Now, profits and gains from business or profession. Section 28 in the section 44 vargu, all these different sections will talk about profits and gains from business and profession. How is it required to be taxed? Chapter wise nodre tumba easy chapter actually. ತುಂಬ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಷ್ಟ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರು ಮತ್ತು PGBP ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್, ಐ ಫೀಲ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಲ್ ನೋ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ PGBP ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 7 to 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ PGBP ಇಂದಾನು ಅಷ್ಟೇ 8 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು 16 to 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 16 to 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 15 to
20 marks by completing these two topics thoroughly. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದೇನು ಸರ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಎನಿವೇಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, PGBP, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಏನು ಸರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 44. ನಾವು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅಖಿಲೇಶ್ ಸರ್ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೀತೀರಾ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್, ಅದೇ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆದರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು. ಆದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ಕಮ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ PGBP ಇನ್ಕಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 41. ಸೆಕ್ಷನ್ 28ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದು ತಗೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಡೀಲರ್ ಆಫ್ ಸಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ PGBP ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, 5 ಮನೆಗಳಿದೆ, 5 ಮನೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೇ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಿವಿಡೆಂಟು. ಓಕೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮನೆಯವನ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮನೆಯವನ, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 41. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಸರ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 30 ಇಂದ 37ವರೆಗೂ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ 2 ಸೆಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ 7 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ಆ್ಯಂಡ್ 41, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ 30 to 37. ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್, ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಸಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಚೂಡಿದಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು CA ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್, ಕಾಮರ್ಸ್, manufacture, and profession includes your vocation. Say for example, we are all professional, chartered accountants, doctors, we are all professions. Profession vocation ಏನು difference ಅಂದ್ರೆ, professionally will need to have some degree of qualification, whereas in case of vocation you don't need any degree because of your skill and talent you are earning. Method of accounting, normally there are 2 methods of accounting under income tax law also. ಯಾವುದು ಸರ್ ಅದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ರೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಅಕ್ರೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಸೇಮ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಅಕ್ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ accrued, the expenses will be recorded and income will be recorded. Now ಈ methods of accounting normally we don't use while calculating all the heads of income. We use it only for the purpose of calculating income under the head PGBP ಅಥವಾ income under the head other sources. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ICDS ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ. ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ PGBP. ಏನಂತಿದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಏನು ಗೇನ್ ಬಂದಿದೆಯೋ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ PGBP. ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್, ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೇನ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. Amount received by a person for termination of his office or modification of terms of employment. ಅಂದರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ. So in this case, the amount which you are getting for termination of your office
that is also a business income because it is related to your business. It is business income. Income from services rendered by an association to its members. ನಾವು AOP BOI ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು AOP BOI is giving services to its own members. That is also treated as business income. ಅರೆ ಸರ್, ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ is treated as your business income. Though it is given only to their own members, it will be taxable under business income. Then ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸರ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಈ ಮನುಷ್ಯಂದು ಜೀವ ಉಳಿತು. ಆರ್ he says that he or she says that congratulations, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, he is receiving any benefit or perquisites. He is receiving any perquisites ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? he is getting something, he is getting that gold chain because of his profession. Therefore that is also taxable under business or profession. Sometimes it may happen for ನಿಮ್ದು ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದರೆ, ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ದು ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾವ ಸೇವ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಹಿಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಫಾರ್ 50,000, ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ he is very happy and he is an computer laptop dealer, because he is very happy, he will tell, sir ನೋಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂದು 10 lakh rupees ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಗಿಫ್ಟ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ is important, any interest, salary, bonus, remuneration or commission received by partners of a partnership firm. ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ LLP ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆಯೋ, ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಬೋನಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆಯೋ, ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಹೆಡ್ ಸರ್? PGBB. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಹೆಡ್ ಸರ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್, PGP ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಬೋನಸ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ firm is taxable under the head PGP. However, this amount is restricted. How much will be taxable, sir? As per section 40B. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೆಕ್ಷನ್ 40B ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಹೆಡ್? Under the head PGBP. Then amount which is received for not carrying on a business or not sharing technical know-how or patent. For example, ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು, ಮಾರುತಿ ಅಂಡ್ ಸುಜುಕಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಾವು ದಟ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಸುಜುಕಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ದು ಒಮಿನಿ ಕಾರ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸುಜುಕಿ ಓನ್ಲಿ. ಏನಾಯಿತು ಸರ್? ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ 30 years ಯು ಶುಡ್, ಅಂದರೆ ಸೇ ವೆನ್ ಸುಜುಕಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ 1992, 1993 ಅಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪುಟ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮರ್ಜ್ ವಿತ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಮರ್ಜ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. So that time they became one.
So they started, they had many vehicle, Alto bantu, they had all those vehicles came. Then this Maruti Suzuki was one company at that time. Now ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 30 ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾರುತಿ ಅಂಡ್ ಸುಜುಕಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಇತ್ತು, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೀರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಹೊಂಡಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ವೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಸುಜುಕಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಾರುತಿ, Suzuki told Maruti, hey Maruti, you're not supposed to share my technical know-how to someone else, because you know that ನಂದು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ದು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 100 crores. ಸೊ ದಿಸ್ 100 crores ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ know-how ಆರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. Some received under Keyman insurance policy. Now other sources chapter ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ಇದು. ಸೊ Keyman insurance policy ತಗೊಳುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ. ಆ ಕಾಸು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ಕಾಸು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಾಸು ನಾಮಿನಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ other sources. Then fair market value as on the date of conversion of stock in trade into capital asset. So nimdu stock na if you are converting into a capital asset, ನಾವು business sorry capital gain ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, if there is a conversion of capital asset into stock in trade, then it is taxable under capital gain. But ulta ಆದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, if stock in trade is converted into capital asset, then on the date of conversion what was the fair market value of that stock, that will be taken as business income. Now ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು 2 arrow marks ಅಂದರೆ 2 types ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. Another type of business is called as speculation business. Now this is more important when we discuss the chapter called as set off and carry forward. Our set off and carry forward chapter li the relevance will be high. So speculation business andre enu sir? Speculation means buying and selling of shares and securities, buying and selling of shares and securities without taking the actual delivery. If you are buying and selling the shares and securities without taking the actual delivery, then it is said that you are doing speculation. Avag enantare sir, avag enantare, it is said that you are doing what? Speculation. Now section 29 time pass section idalli ಏನು ಇಲ್ಲ. section 29 ಹೇಳುತ್ತೆ while computing the income under the head PGVP, section 30 ಇಂದ 43D ವರೆಗೂ ಏನೇನು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. So when you are computing the income under the head PGVP, you are required to see all the sections starting from section 30 to 43D. So section 30 ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸರ್? section 30 ಮಾತಾಡೋದು ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಕಟ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಟ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ರಿಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಂಗಡಿದು ರೆಂಟ್ ಕಟ್ತಿದ್ರೆ, ಆ ಅಂಗಡಿದು ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಟ್ತಿದ್ರೆ, ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಅಂಗಡಿ ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸರ್? ಸೆಕ್ಷನ್ 30. ನಾವು ಸರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಬರೀತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ರಿಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? If you are paying rent of your building, that means it is an expenses. So when I say you can claim deduction, that means what sir? ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. So whether I can record these expenses or not. So if I say yes, you can claim deduction, that means what sir? In simple words, that means while recording that, while preparing your profit and loss account, you can record it as an expenses of your business. As simple as that. Okay sir. So ಏನೇನು ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾನು the place from where I am doing my business, ಆ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ 2 types. Either it can be owned by me or I could have taken that place on rent. So if the place where I am doing the business, it is owned by me, then ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಾ? ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಅಯ್ಯೋ ನಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಮ್ದು ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ rent because there will be no rent payable. Then sir, what if I am paying any rates and taxes? Sir, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವೇಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್, ನಂದು ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್? ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎಸ್. ನಾವು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಸರ್. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ
ಆಯಿತು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ರಿಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಪೇರ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಪೇರ್ ಅಂದರೆ small ಚೋಟ ಚಿಕ್ಕ repairs ಇರುತ್ತಲ್ಲ, those are all called as revenue repairs, which you may do say every 5-6 months once or every year. And capital repairs ಅಂದ್ರೆ once ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಪೇರ್ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ that you will receive for a longer period of time. Capital repair ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ while preparing your profit and loss accounts, but ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, I will give you what? I will give you depreciation on that capital repair. ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ to the cost of building and claim depreciation. Sir, is accounts crash course over? Accounts crash course is not over. Sunday accounts crash course will not be held. Sir has informed that. Sir ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ದಿನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯು ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Sunday he has to take some other class, so there is no accounts marathon today. Now next, rent. So rent, rates, taxes, repairs and insurance for building. Now what if the building is rented building, sir? Sir, ಆ building where I'm ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, where I'm running my ಸಾಡಿ business, that place is rented place sir. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ರೆಂಟ್ ಕಟ್ತಿರೋದು ನಾನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಟ್ಟೋದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಓನರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್, ಆದರೆ ಓನರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಸರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಸರ್? ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆದರೆ ಹೌದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸರ್, ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ದು ರೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆಡ್ it to the cost of building? Capital repairs expenses na ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, then whatever capital expenditure is incurred by you, record it as redeemed building in your balance sheet, and you take what sir? You take the depreciation. Then section 31 talks about insurance, repairs of plant, machinery and furniture. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 31. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋಟಿಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಪೇರ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಷನ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Now most important expenses or the most important section in your PGBP section 32. Section 32 ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸರ್? Section 32 talks about depreciation. Section 32 talks about what sir? Section 32 talks about what sir? Depreciation. Section 32 ಹೇಳುತ್ತೆ depreciation will be allowed as a deduction if two conditions are satisfied. Depreciation and deduction ಯಾವ ಕೊಡ್ತೀನಿ? If you satisfy two conditions. What are these two conditions? Assessee should be owner of the asset and the asset should be used for business or profession. So ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, what are the two conditions which I should satisfy? Assessee should be owner of the that asset. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಅಸೆಟ್ ನೀವು ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಸೆಟ್ ನಾನು ರೆಂಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ ನಾನು ಓನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೋಬೋದಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಸರ್? assessee should be owner. ಸರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ ಆದರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವತ್ತಿಂದ ತಗೋಬಹುದು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ವೆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಒಂದು ನೀವು ಅಸೆಟ್ ತಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಮನೇಲಿ, ಒಂದು AC ನ ಮನೇಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. It is not put to use, it is just ready, it is not put to use, you have just bought that AC. Now you are installing that AC so that you can use it. Now it is put to use. ಯಾವತ್ತಿಂದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೋತೀರಾ ಸರ್? ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್? ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ an AC on 10th of December 23. Date of purchase is 10th of December. I started using it from 10th of May 24. From which date can I take depreciation sir?
10th of May 24 ಇಂದ ನಾನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಏನೇನಿದೆ ಸರ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಫರ್ನಿಚರು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇದೆ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್, ಕಾಪಿರೈಟ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಅರೆ ಸರ್, ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ goodwill, but here it is not treated as goodwill. No, sorry, intangible goodwill is also an intangible asset. So here goodwill is not treated as intangible asset. No, goodwill is treated as intangible asset, but goodwill ಮೇಲೆ ನೀವು depreciation ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. It is not possible for you to claim depreciation on goodwill. You cannot claim depreciation on goodwill. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ SLM ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ನ ಒಂದು WDV ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. SLM ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ WDV ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? SLM ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಗಿವ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಆದರೆ WDV ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SLM ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ separately for all the 10 laptops will give depreciation under SLM method. ಆದರೆ WDV method ಏನು ಗೊತ್ತಾ? WDV method says if you have 10 laptops, ಈ 10 laptop is taxable under same rate and they fall under the category of plant and machinery. So ಈ 10 laptops ನ total ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, what is the value of this 10 laptops and give the depreciation together. So under WDV method, what do they say sir? Under WDV method they say assets will be grouped into a block, and that block will contain what sir? An asset having the same rate of tax and falling under same class. And who ಯಾರಿಗಿದು WDV method applicable, ಯಾರಿಗಿದು SLM method applicable sir? WDV method is applicable to all types of assets irrespective of who you are. ಯಾವುದೇ type of business ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ applicable? WDV method applicable. Whereas SLM method is applicable for whom sir? A person who is involved in the business of generation or distribution of power. ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಸರ್? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? SLM ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸರ್, ಶುಡ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ 5%, ಅದರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 10%, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ 40%. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ और ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟು? 5%. ಕಂಪ್ನಿದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟು? 40%. ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಈಚೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಇರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಏನೋ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಮಾಲಿಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? 40%. ಫರ್ನಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 10%. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್, ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 25%. ಆದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ ಕಂಪ್ನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಲೈಕ್? ಯು ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ದೇ ಸೇ law makers says no one will like their reputation to be decreased, so there is no, for goodwill there is no depreciation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ನಾವು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ 15%, ಶಿಪ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 20%, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 40%, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 40%,
ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ 40%, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ 40%, ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಆದರೆ 40%, ಆಯಿಲ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆದರೆ 15%, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರೀಸ್ 15%. ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟು? ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ 10%, ಫರ್ನಿಚರ್ಗೋಸ್ಕರನೂ 10%, ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ 25%, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿಗೋಸ್ಕರ 15%. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 15%. ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಮತ್ತು ಬುಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 40%. ಇದು ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಏನದು rates also that will ignore for the time being. So building, furniture, intangible assets, so plant and machinery normally it is 15%, and computers and computer peripherals ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ 40% is the rate of depreciation. Now income tax law ಅಲ್ಲಿ normally what do we follow? We follow WDV method of depreciation. WDV ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ವಿ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟು 1. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಫರ್ನಿಚರು, ಕಾರು, ಬುಕ್ಸು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ದೇ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ದೇರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ and they are falling under the same class which is plant and machinery. Correct? ಅದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬುಕ್ಸು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಬುಕ್ಸು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 40%. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ create a block. I'll create a block and I'll give the depreciation. Now, how to give the depreciation? This is very important. In this entire discussion, this is very important. What is very important, sir? Computation of depreciation. How do I compute the depreciation? First, ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓಪನಿಂಗ್ WDV ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ WDV ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ ನೀವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ WDV, ಆ್ಯಡ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಬಂದಿದೆ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಓಪನಿಂಗ್ WDV ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಓಪನಿಂಗ್ WDV ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ WDV. ಸರ್ ಓಪನಿಂಗ್ WDV ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಆ ಅಸೆಟ್ನ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನು ಸರ್? ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ 180 days ಆರ್ ಮೋರ್. ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ WDV ತಗೋತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಇವಾಗ ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 3 categories? ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ 180 days ಆರ್ ಮೋರ್. Asset acquired during the previous year and put to use for less than 180 days, and asset acquired during the previous year but not put to use at all. ಯಾಕೆ ಸರ್ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ? ನೋಡಿ, ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ. ಓಕೆ, ಅದು 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬಟ್ ದ ಸೇಲ್ ಮನಿ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, not the value of asset sold. No, you should subtract ಏನು ಸರ್? ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ನೀವು ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದರದ್ದು ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್, ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಶುಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀನಿ ಸರ್? ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಹವ್ ಗಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WDV. ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಸರ್? WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಈ WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 3 categories. ಇದು WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 3 categories. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ 3 categories ಸರ್? ಅಸೆಟ್ WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್,
ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಆದರೆ ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಅಸೆಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. ನಾವು ನಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂದ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 days ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. ನೀವು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇದಿರುತ್ತೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 50% ಆಫ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 15% and if the asset is used for less than 180 days, I will get a depreciation only of 7.5%. Similarly, if the asset is put to use for more than 180 days or more, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, 100% ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. I'll repeat once again. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಈ WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ assets will be there plus assets acquired during the previous year will be there. So ಅದು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ನ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು assets which is not put to use. Then whatever is there that you will give to asset put to use for less than 180 days. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಸರ್, asset which is put to use for 180 days or more. ಸೊ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ಯು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 days. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 days, ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಕೊಡೋ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 days, ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆಲ್ಲ 40% ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ರೇಟು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರೀ 20% ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 days ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸರ್ ನಾನು 180 days ಆರ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ 40%. That is whatever rate of depreciation is there, that depreciation you get. Now please note one very important note, most important note. MCQ ದಲ್ಲಿ 2 marks questions ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತೆ, if any asset is acquired during the previous year, if any asset is acquired during the previous year, if you are purchasing any asset during the previous year, if any asset is acquired during the previous year and put to use for less than 180 days in that previous year, then 50% depreciation will be allowed for that previous year. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 180 days ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50% ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ನ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 days ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 days ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೀ 50% ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಬರೀ 50% ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 100%. ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 100% ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಸರ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾರೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಪನಿಂಗ್ WDV ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, 10 ಲಕ್ಷ. ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್, ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆನ್, ಸೊ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸರ್ 25th December 23 and 15th September 23. ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ 15th August ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 15%. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನು? ಎಸ್ ಸರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೋತೀನಿ ಸರ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವೇನು, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ WDV. ಓಪನಿಂಗ್ WDV ತಗೊಂಡೆ. ಓಪನಿಂಗ್ WDV ಎಷ್ಟು ಸರ್, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ, 4 lakh and 1 lakh is what I purchased, but do you have any asset which is not put to use? Asset acquired but not put to use, ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. ಇದೆಯಾ ಈ ಥರ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸರ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ 12th December ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ
180 days or more than 1 days ಇಲ್ಲ. So I'll write this 4 lakhs over here. Then put to use for 180 days or more ಎಷ್ಟಿದೆ 1 lakh rupees ಇದೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 days is ಎಷ್ಟು ಸರ್? ನಮ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ? ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟೋಟಲ್ 15 lakh ವರ್ತ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇರೋದು 3 ಲಕ್ಷ. 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು 15 - 3. 15 - 3 ಎಷ್ಟು? 15 - 3 ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 12 ಲಕ್ಷ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈ WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ WDV ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? 12 lakh rupees. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಆ 12 ಲ್ಯಾಕ್ನ ಈ 12 lakh rupees ಏನಿದೆಯೋ ಆ 12 ಲ್ಯಾಕ್ನ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಸೆಟ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್, ಅಸೆಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days, ಅಸೆಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ 180 days ಆರ್ ಮೋರ್. ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಆದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ 12 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಸೆಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ 0. ಅಸೆಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 lakh rupees ಇದೆ. ಸೊ 4 lakhs ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಸರ್? ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಈ 12 lakhs ಅಲ್ಲಿ 0 ತೆಗ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ 4 lakhs ತೆಗ್ದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 8 lakh rupees. ಆ 8 lakh rupees ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ಗೆ ಏನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days. ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಈ ಅಸೆಟ್ ಏನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 15%. ಸೊ ಇಂಟು 15%. ಆದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days, ಈ 15 ಬರೀ 50% ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬರೀ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days ಸರ್? 8 lakh rupees. ಸೊ 8 lakh rupees ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ? 15% ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ 100% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? 0, 4 into 15%. into 50%, 30,000 to 8 lakhs into 15% is 1,20,000. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು? 1.5 lakh rupees. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 1.5 lakh rupees is the depreciation. ಓಕೆ ನಾಟ್ ಓಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋದು 1.5 lakhs. ಸೊ 12 lakhs minus 1.5 lakhs, 10,50,000 is the closing WDV. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ವೋ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಎ ನ್ಯೂಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧವಲ್ commenced the practice and acquired following assets during the previous year 23-24. The cost of asset are given below. Calculate the depreciation. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, UPS ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ರೇಟೇ ಬರುತ್ತೆ 40%, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್. ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ 12,000. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 13,000 ಅಲ್ಲಿ 12,000 ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಈ 13,000 ಅಲ್ಲಿ 1,000 ಈಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ and all other books worth rupees 12,000 is other than annual publications. Furniture is how much sir? 3 lakh rupees. Laptop is 43,000 rupees. Now we'll nodi, if you see this question carefully, there are few items which are taxable at 40% and few items taxable at 10%. So here separate block create agutte. There will be one block created for 10% and there will be another block created for 40%. ಅಂದ್ರೆ 40% ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಫಾರ್ 10% ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ.
Now please calculate and tell me what is the answer for this. 35,000, 8,500, 12,500 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I'll give you 5 minutes. ವಾಟರ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಪನಿಂಗ್ WDV ನಮ್ದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟು ಸರ್. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡೇಟ್ಸು. ಮೋರ್ ದೆನ್ 180 ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀನಿ ಸರ್? ನೋಡಿ, 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 180 ಡೇಸ್. ಏನು ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಫ್ಲಿ ಕಮ್ ಅರೌಂಡ್ 3rd ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ, 3rd ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನು, ಆರ್ 4th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯೋರ್ ಇಯರ್ ವಾಸ್ ಎ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. 23-24 ಲೀಪ್ ಇಯರು. 4th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 ಡೇಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ 4th ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 180 ಡೇಸ್. Vaishnavi, I have got your answer. Now, assets acquired during the previous year. So 4th October ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 1, 2. ಸೊ 43, 8,500 plus 43,000 assets acquired for less than 180 days ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡೇಸ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸರ್? 51,500. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಮಿಕ್ಕಿರೋದು 35,000 ಪ್ಲಸ್ 12,500 ಪ್ಲಸ್ 3 lakh 13,000 rupees. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60,500. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್? 40%ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗೋಯಿತು? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 51,500 1,12,000 rupees ಆಯಿತು. ನಾವು 51,500 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 40%. ಆದರೆ 40% ಕೊಡ್ತೀನಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ? 40% ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 10,300 is for less than 180 days, and 60,500 ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 180 ಡೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟು 18%, 10,890. 1,12,000 rupees minus 10,300 minus 10,890 rupees, 90,810 is the amount after depreciation. Amount after depreciation. So 10,300 plus 10,890. 60,000. Okay, 15% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟು, ಇಂಟು 40% ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾನು 15% ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
24,200 51,500 into 40% into 50%. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋದೀನಿ. 11,2 minus 10,300 minus 24,200 77,500 is the amount WDV after that is closing WDV. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸರ್? ಫಾರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್? Simple. Furniture is used for more than 100 days. So 3 lakhs into 10% is the rate. So 30,000 rupees. So depreciation for furniture is how much, sir? Either depreciation bandiradu 30,000. Closing WDV ಎಷ್ಟು sir? Closing WDV ಬರೋದು 2.7 lakh rupees. So this should be your answer. So presentation ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು sir? Presentation ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? Presentation ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 10% ಬ್ಲಾಕು ಒಂದು 40% ಬ್ಲಾಕು. ಓಪನಿಂಗ್ WDV, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಅದನ್ನು 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ 180 ಡೇಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡೇಸ್, ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದು ಏನು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Then you will get WDV for depreciation. ಈ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 10%. ಫಾರ್ 1,12,000 ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಡೇಸ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 100 ಡೇಸ್. 40% ಮೋರ್ ಇದ್ರೆ 100% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದೇ ಥರ ದಿರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ practice. Next topic ಯಾವ್ದಿರೋದು ಸರ್? ವೈಷ್ಣವಿ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈಸ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಸುಂದ್ರಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ನೋ ವೇರ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ನಾವು ಏನು ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ additional depreciation. One concept ಇದೆ, that concept is of what sir? Additional depreciation. Sir, what is this additional depreciation sir? Additional depreciation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇ 15%. ಆ 15% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Similarly, normally the rate of depreciation is say 40%. Ad bitti extra depreciation sigatte. That extra depreciation is called as additional depreciation. Remembering section number is also important. Section 32 is important. Remember, you should remember depreciation the section number ಏನು ಅಂತ. Section 32(1)(2)(a) is the rate section number for additional depreciation. Additional depreciation ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Additional depreciation. Who will get additional depreciation? ಎಲ್ಲರಿಗೂ additional depreciation ಕೊಡಲ್ಲ. If you are a power generation unit, if you are a power distribution unit, or if you are a power transmission unit, ಈ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ರೆ, ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, or if you are a manufacturing business ಆಗಿದ್ರೆ, only these two people, power people and manufacturing people. If you are a power generation, distribution and transmission unit and manufacturing business, then only you will get what's up? Additional depreciation. ಎಷ್ಟು additional depreciation ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ದು ಏನು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ದು into 20%. How much additional depreciation will I get sir? 20% is the additional depreciation which I am going to get. Andre whatever rate of depreciation is there, I don't care. For example, plant and machinery ಗೆ 15% rate of depreciation. ಆದರೆ additional depreciation ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 20% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ 40% depreciation, extra 20% ಸಿಗುತ್ತೆ under this section. So additional depreciation rate is how much sir? 20%. Additional depreciation ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? Additional depreciation will be available only if the assessee has opted for WDV method of depreciation. ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? WDV ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಓನ್ಲಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ನಾರ್ಮಲಿ ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಾ? ಇಲ್ಲ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ.
ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ನೀವು ಯೂಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. Then, except on vessel, vehicle, aircraft, I will not give you any additional depreciation on vessel, vehicle and aircraft. Residential accommodation ಅಲ್ಲಿ ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಗಾಡಿ, ಕಾರು, ಬೈಕು, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನ್ ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. Then additional depreciation. Sir, additional depreciation you said 20% ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟು ಸರ್. ಅಸೆಟ್ನ ನಾನು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 days ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 10% ಸಿಗುತ್ತೆ. 10% ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿರೋ 10% ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Additional depreciation is allowed in the previous year in which the plant and machinery is put to use. Further, if the plant and machinery is put to use for less than 180 days in the previous year, then only 50% depreciation will be given for that year and balance 50% will be given in next year. Now, ನೋಡಿ, why did I say that additional depreciation is little important? Because question na ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ question will not tell you whether you should take additional depreciation or not. So when you are reading question, you should be very careful. ಏನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್? question ಅಲ್ಲಿ if they say there is Priya Electronics, comma, a manufacturer of electronic items. So when the question says the word manufacturer, ನಿಮ್ದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ you should hit. What should hit sir? That okay, ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶುಡ್ ಹಿಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆನ್ 1st of April 23, 10 lakhs and I am a manufacturer. Depreciation normally the rate is 15% for me. So ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ? ಸೊ 10 lakhs into 15% because normal depreciation I'll get 1,50,000. ಅದು ಬಿಟ್ಟು I'll get extra what sir? 10 lakhs into 20%. This 10 lakhs into 20% is my additional depreciation, which is 2 lakhs. So total depreciation which I'm going to get in the current year is how much sir? The total depreciation which I'm going to get in the current year is 3,50,000. Okay, so questions are there. Computation is same. I mean normal depreciation ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ if they ask a question on depreciation concept, ಬರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ 4 to 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ 14 marks ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 20 marks 14 marks, ಅದಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅರೌಂಡ್ 2 to 3 marks ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ MCQ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸರ್? MCQ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಒಂದು ವೆರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಯರ್, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ WDV ಆಫ್ ಎನ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 but never negative. WDV of an asset can be 0 but never negative. So for example, if you have an opening WDV of 10 lakhs and purchases of 3 lakhs, total estagoyitu 13 laksha, and you have sold them for 15 lakhs. So if you have sold them for 15 lakhs, then amount ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ 2 lakhs ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ? WDV, this is WDV, correct? WDV for depreciation. WDV can be 0 but never ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಡ್ದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದನ್ನ 0 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್. As simple as that. That negative is nothing but your capital loss. Now, when will capital gain or capital loss come under depreciation topic? Capital gain in case of depreciable assets, section 50. WDV method is separate is the calculation part. For SLM method, it is a separate calculation part. Now, what do they say? ನೋಡಿ,
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್? Cost of acquisition is WDV of that asset before giving the giving the adjustment of sale proceeds. So cost of acquisition, which is nothing but opening plus purchases, opening WDV plus purchases ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ that is the cost of acquisition of asset which is sold by you. ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. If the amount is positive ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ is more than cost of acquisition, then it is capital gain. If cost of acquisition is less than sale proceeds, then it is what, sir? Then it will we should check whether assets are there or not. If assets are not there, then it is a loss. So in simple words, when will I get a when will I get a capital gain or capital loss? When will I get a capital gain or capital loss? So if under WDV method, you will get a capital gain or capital loss only in two situations. What are those two situations? Either all assets are sold. All assets are sold. If all the assets are sold, then you, because you don't have any asset, you cannot claim depreciation. So whatever difference value is there from sale proceeds and WDV, adikku difference irutto, that difference is your either capital gain or capital loss. Or you have assets, ಆದರೆ WDV ಇಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆದರೆ WDV ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್. ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ WDV ಬಟ್ ನೋ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನಿಂಗ್ WDV ಆಫ್ 6 lakhs. ಐ ಮೇಡ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ 2 lakhs. ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 5 assets ಇತ್ತು. ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ 2 assets. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ 8 lakh worth assets and totally 7 assets I have? Correct, sir. Now I sold all the 7 assets for 11,50,000 rupees. I sold all 7 assets for what, sir? 11,50,000. But can I record 11,50,000 as sale proceeds? No. Why, sir? Because just now we saw WDV of an asset can be 0 but never negative. So ನಾನು 11,50,000 subtract ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ amount negative ಬರುತ್ತೆ. So what are they telling? Subtract only 8 lakhs. So I don't have any asset and similarly I don't have any WDV also. So when you don't have an asset, so ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Do you have any asset? No, sir. Do you have any WDV? No, sir. If you don't have an asset and if you don't have a WDV, how will you give depreciation? Correct ಅಲ್ಲ? You will not be able to give depreciation. Therefore, what will come into picture now? Capital gain will come into picture. What is capital gain? Your sale price minus your cost. Your sale price minus your cost. How much is your sale price minus cost, sir? 3,50,000. That is your capital gain. And depreciable assets ge capital gain will always be short term. It will always be what, sir? Short term. Similarly, second case nodi. 6 lakh is my opening WDV. 5 assets I have. 2 lakhs is the purchases. I purchased 2 assets. So ಎಷ್ಟು assets ಇದೆ totally? 7 assets ಇದೆ. And the value of these assets is how much, sir? 8 lakhs. I have how many assets? 7 assets, and the value of these assets is 8 lakhs. Now please note, 7 assets ಇದೆ. Value ಎಷ್ಟು, sir? 8 lakhs. I sold all the 7 assets for 6,50,000. ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಸರ್? 6.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಸೊ 7 lakh. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ಮೀ? 0. And I sold it for 6,50,000. Therefore, I have a WDV of 1,50,000. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಆದರೆ WDV ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ WDV ಇದೆ. ಸರ್ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ WDV ಇದೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಅರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಸೆಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ WDV ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. 8 lakh ಅಸೆಟ್ನ ನೀವು 6.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್? ನಿಮ್ಮದು ಲಾಸು. Okay, not okay. So what is important if you want to give depreciation? If you want to give depreciation, I'll directly jump into case number 4. If you want to give depreciation, you should have a positive WDV as well as positive assets in the block. Only then depreciation can be given. If you have assets but no WDV, no depreciation can be given. If you have WDV but no assets, no depreciation can be given. If both is not there, then also depreciation will not be allowed. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. Okay, not okay.
Okay, not okay. SLM method ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. SLM method is little different. SLM method ಅಲ್ಲಿ because I give depreciation individually for each and every asset. Now for them the calculation part is little different. Individual asset system, and this is more easier because it is more easier. Example life ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಇದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆನೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. But they may ask you the meaning of balance in charge terminal depreciation in MCQ point. Say for example, cost of asset is 100 lakhs. You purchase it on 15th of August 2021. Depreciation is 10%. So you sold the assets for how much, sir? You sold these assets on 31st December 23. So as in the year of sale, what was the WDV of this asset, sir? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21 ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ 23 ಅಲ್ಲಿ what was its WDV? First I should find that WDV as on 23-24. Cost is 100 lakhs, depreciation for 21-22 and 22-23. Straight line method, so rate of amount of depreciation will be same. WDV ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 80 lakhs. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದರ ಓಪನಿಂಗ್ WDV ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 80 lakhs. Now I sold the asset for 72 lakhs. WDV is 80 lakhs, I sold for 72 lakhs. Can I say I sold it for a lesser price? The difference is alva. I sold it a price less than its I sold it at a price less than its WDV. So this difference is not a loss. This is called as terminal depreciation. It is important. When an asset for which depreciation has been claimed under SLM method is sold at a price less than its WDV, then the difference is stated as terminal depreciation and it is allowed as depreciation in the year which asset is sold. This will be allowed as depreciation, business expenses. Next, sir, what if the sale price is 90 lakhs? Sir, cost of ಇದು WDV ಎಷ್ಟಿದೆ? 80 lakhs ಇದೆ. I sold it for ಎಷ್ಟು? 90 lakhs. Sir, ಅಂದ್ರೆ I have sold it at a price more than its WDV. Correct. Now what is its difference, sir? Beauty ನೋಡಿ. If you have sold it at a price more than its WDV, if you have sold it at a price more than WDV, 80 lakhs is WDV, you sold it at 90 lakhs. So you have sold it at a price more than WDV. This 10 lakh rupees is called as balancing charge. It is called as what, sir? Balancing charge. It is called as balancing charge. This is deemed as your business income. And lastly, if you have sold at a price more than its WDV and more than its cost, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. If you have sold it at a price more than its WDV ಎಷ್ಟು? 80 lakhs. And you have sold it at a price more than cost also. Cost was 100 lakh rupees. So here now you will get two types of income. One is business income and capital gain income. Business income will be what, sir? Cost minus WDV is your business income, which is nothing but balancing charge. And capital gain estirutte, sir? Selling price minus cost. Actual cost andre actual cost. That will be giving you capital gain. That will give you what, sir? Capital gain. Actual cost concept, same your accounting concept. Actual cost andre enu, sir? Your actual cost of purchase. Add all the expenses incurred by you till the asset is put to use. Asset na put to use ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ cost. Now this is your actual cost. Very easy, very simple. Actual cost concept ali one concept is very important. What is that one concept, sir? In case of building, normally nimdu personal asset, if you are using it for business purpose after some point in time, say 5 years back I purchased some laptop. Okay, this I was using for my personal purpose and I purchased it at 5 years back. I purchased it for 50,000. This I was using for my personal purpose. Now today if I start using it for business purpose, ಈ asset actual cost ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ? For this asset's actual cost for my business will be 50,000 only. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ 5 years ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ವಾ ಸರ್ ಈ ಅಸೆಟ್ಗೆ? ಅರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ actual cost for my business purpose. Adre this is the normal concept. Adre this concept is not applicable for one asset which is building. Actual cost of building which was earlier used for personal purpose. If you have any building which was earlier used by you for your personal purpose, now you are putting it to use in your
business purpose. Then the actual cost will be actual cost of that building less notional depreciation. Andre ಏನು sir? Say a building I purchased in the year 21-22 for 50 lakh rupees and I used it for what purpose, sir? For my personal purpose. In the year 23-24 it was put to use for business purpose. Okay, so 21-22 I'll purchase ಮಾಡಿದ್ರೆ 23-24 after 2 years I use it for my personal purpose. Now what are they telling? Actual cost will be the purchase price of this building. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ purchase ಮಾಡಿದೆ? 50 ಲಕ್ಷ less notional cost of depreciation. Notional depreciation from date of purchase till the date of use. ಅಂದ್ರೆ ನೋಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇದು ನೀವು ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಕೊಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು ಅದು ಕೊಡಿ. ಸೊ 50 lakhs ಇಂಟು 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 5 lakhs. ಸೊ 45 lakhs ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗು ಲೆಸ್ another 10%, 4.5 lakhs. So 40.5 lakhs will be your WDV for business purpose. This is applicable only for building and not other assets. Very important example, they have asked a question, and this is the question which they had asked in examination about a car. Sir, what if asset is used partly for business purpose, partly for personal purpose? Proportionately depreciation ಕೊಡಬೇಕು. Now depreciation ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು very important concept is there which is called as unabsorbed depreciation. Sir, unabsorbed depreciation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನೋಡಿ, when you are preparing profit and loss account, ನಿಮ್ದು income minus expenses is your profit, correct ಅಲ್ಲ? If my income is more than my expenses, then I will get profit. If my expenses are more than my income, then I will get what, sir? Loss. Correct tane? Yes. Now ಈ loss, if it is because of depreciation, if this loss is because of depreciation, then it is called as unabsorbed depreciation. What is unabsorbed depreciation, sir? If the current year business income is not able to fully absorb the depreciation amount, then the unadjusted depreciation is called as unabsorbed depreciation. Say current year alli my income is 10 lakhs, my depreciation is 8 lakhs. So can I say I will have a profit of 2 lakhs? That means what, sir? My income has completely absorbed depreciation. But if my current year income is 10 lakhs and depreciation is 15 lakhs, that means I'll get a loss of 5 lakhs. Why is this loss of 5 lakhs, sir? Because current year income was not able to fully absorb the depreciation amount. Therefore, this 5 lakhs is called as unabsorbed depreciation. Now, why is it important, sir, unabsorbed depreciation? Unabsorbed depreciation is important because in future when we are going to learn, we will see that unabsorbed depreciation, set off and carry forward chapter enante, this unabsorbed depreciation which is there, this can be carried forwarded for indefinite period. You can take it for future year for indefinite period, and you can adjust against the income in those respective years. Against which income? Against any type of income. Importance will come under set off and carry forward chapter. Then 43A anta one concept ide which talks about fluctuation in exchange rate whenever you are purchasing an asset from outside India. ನೀವು outside India ಇಂದ asset purchase ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you are purchasing that asset in credit, what will happen is, say today you have purchased and you are going to make the payment after 3-4 months or 6 months. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇ $1 will be equal to 50 rupees. But when you are making the payment, $1 will become 55 rupees. So andre enagutte, sir, you have purchased asset in dollars. Say you have purchased asset for $1 lakh. Adre purchase madbekadre 1 rupee was equal to 50, but now when you are making the payment 1 rupee is equal to 55. That means what, sir? You are going to pay extra 5 rupees for this asset. The extra 5 rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ, sir? Add it to the cost of asset. Add it to the cost of asset in the year of payment. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ದಟ್ $1 which was 50 rupees became $1 price became after 6 months it became 48 rupees. That means ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So whatever amount is there you subtract it from cost of asset. For example, so the question ನೋಡಿ, Narang Textile purchased a machinery from Germany for 1 lakh euro on 30th of September 22. The exchange rate was 65 rupees per euro. The assessee made the payment on 5th of October 23 when the exchange rate was 67. So 65 rupees ge purchase madde 67 rupees became the price. So at the time of purchase, opening WDV illa, at the time of purchase what would I have done?
I would have recorded the value of this asset to be 65,000. But now when I made the payment, I am making 2 lakh rupees extra payment. So this 2 lakh rupees extra payment which is there, this is a loss to me. This is a loss to me. So I will add, meaning I am making extra payment. So I will add it to the cost of asset. I'll add it to the cost of asset. And accordingly, and see, first year I have not made any payment, so I have just calculated the depreciation. Next year opening WDVK, because I have made the payment in next year, this will be added to the cost, and on the entire amount depreciation will be given. Now this is all about your depreciation concept. Next ella chota concepts barthi. Ivagella chick concept barthe, which is scientific research, etc. Illi vargu whatever you have discussed, anyone has any doubt? Because one of the major portion is your depreciation concept, around 2 to 4 marks. It is a very easy concept, but 2 to 4 marks exam alli barutte. Scientific research, illi vargu enadru doubt idare keli. Anyone has any doubt till here? No sir, no sir. Okay. Then let me just continue. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಏನಾದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ಇನ್-ಹೌಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಸರ್? ಇನ್-ಹೌಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್-ಹೌಸ್ ರಿಸರ್ಚ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಇನ್-ಹೌಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್-ಹೌಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. Donation to a research association means I am paying money to someone who is doing research. Say for example, Lace is conducting research for making new types of Lace chips. Adu in-house scientific research. Bharat Biotech is undertaking research of making COVID medicine athwa new medicines madakke. They are doing some or the other type of research. Now I am paying money to them. So here it is donation to a research association. So two things: scientific research alli in-house research or donation to a research association. In-house research andre nan business goskara nan research ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now there are two categories. Say Lace is doing research for their business. Can I say Lace they are already into a business, andre they are already selling chips, and sale madadmele the research is conducted by them after starting of business. Are some businesses will be there who have not started their business at all. Andre some units will be there our business inna start madilla, business start madakkinta munchene research ಮಾಡ್ತಾರೆ. So research can be conducted. In-house research, we are talking about what's in-house research. In-house research can be conducted either after commencement of business or before commencement of business. So research ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಸರ್ ನೀವು? Research you can conduct after commencement of business or before commencement of your business. Andre ನೀವು business already start ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. After starting your business you are conducting the research, or before starting your business you are conducting the research. In-house research means assessee is doing research for his own business. Expenditure is incurred after commencement of business. Expenditure is incurred before commencement of business. Andre whatever expenses you are incurring, no, when are you incurring that? After commencement of business or before commencement of business. If you are incurring the research expenses after commencement of business, then expenses can be of two types. ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ರಿಸರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರಲಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್.
ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 100% ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನಿಮ್ಮದು ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ is in-house research and expenditure is incurred after commencement of business. Sir, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. What do you mean by after commencement of business? Say for example, I am selling a washing powder. I am selling a washing powder, or I am into the business of selling washing powder. ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 categories ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಫಸ್ಟ್, ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಕರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್, ಆರ್ ಆಮ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್? ಅಂದರೆ have I not yet started the business? If I have already started the business and then I am doing the research, that means what, sir? Expenditure are incurred after commencement of business. I have not yet started the business at all, but still I am doing the research. Andre product ready ane agilla nandu. I am doing the research so that the product can be ready, and then I am doing the research. That is, and then I am incurring that research expenditure. Expenditure is before commencement, after commencement. So after commencement ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾ ಮೇಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, then if you are incurring any expenses before commencement of business, say this is the date of commencement of business, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಓನ್ಲಿ 3 years ಬ್ಯಾಕ್. 3 years ಮುಂಚೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ 3 years ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಆಫ್ business commencement, before commencement of business. ಅದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ you will incur capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure ಅಂದ್ರೆ I'll give you 100% deduction except on land. Land ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ if it is revenue expenditure ಅಲ್ಲ, I will give you only on 2 things: raw material used by you and salary which you have paid to your employees, excluding perquisites. I'll repeat once again. Expenditure is incurred by you before commencement of business. Is it a capital expenditure? Yes, 100% is allowed as deduction except on land. Is it a revenue expenditure? Yes, sir. Then ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆದರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ಕೊಡೋದು. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಏನಂತೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 35, ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಎನಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 35 ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಆ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಆಫ್ 10 lakhs ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಎಂಟೈರ್ 10 lakh rupees ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಕ್ಲೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್? ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬಹುದು ತಾನೆ? ತಗೋಬಹುದು. So if any building is purchased along with land, then cost of building should be the cost of land and building shall be divided on the basis of fair market value of such building and land, and deduction will be given only for building. So fair market value of building is to fair market value of land is to nodi difference nodi that you should determine first, and only for building I will give you depreciation. Sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯು ಮೇ ಇನ್ಕರ್ ಎ ಲಾಸ್. ಆ ಲಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ದಿಸ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆನ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ಹೋಮ್ ಸರ್? ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನೌ ಸರ್, ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಗಾಟ್ 100% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಟುಮಾರೋ ಇಫ್ ಐ ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಟ್, ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್
Sale of asset on which deduction has been claimed under section 35. Following shall be deemed as your business income. Yes to sir. Deduction which you have claimed or value of asset, sale price of the asset, whichever is less is your business income. ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಿರೋ whichever is less is your business income. Sir, what if sale price is higher than cost? What if sale price is more than cost? Say ನಾನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬರೀ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ, now that asset I have sold for 120 rupees, then the difference between selling price and cost, the deduction which is claimed by you, that will be taken as your capital gain, and whatever deduction is claimed by you, that will be taken as your business income in the year of sale of that capital expenditure item. Now they say ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು or you can give money donation to a person who is conducting the research. Sir, donation to a person who is conducting research ಅಂದ್ರೆ ಏನು sir? Donation to a person, donation to research organization, research association or research people. So if you give any donation, to whom are you giving the donation? Are you giving donation to approved research association, approved institution, approved college or university? Then ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು whom you are giving money, if it is approved, it can be approved research association or institution, college or university. If the organization to whom you are giving money, if that organization is approved and they are conducting scientific research, social research or statistical research, it does not matter. Whatever amount of donation you give, ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ that is fully allowed as deduction. If the organization to whom you are giving donation is an approved Indian company which is engaged in the business of research and development, then for scientific research whatever money you have given, 100% of that is allowed as deduction. If you are making the donation to a national laboratory, IIT, university, etc., and if it is an approved scientific research organization, 100% deduction is allowed. ಅದಕ್ಕೂ ನೀವೇನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ 100% is allowed as deduction. Okay, so when you are giving donation, you should see to whom you are giving. If it is to approved organizations and approved Indian company, 100% is allowed as deduction. And if you are giving to a national laboratory, IIT, universities, then their research should be approved. Then they should be in approved research. Now 35 to AB is no more relevant. This section importance otogide. Before it was relevant. Now see, ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Dynamic India Limited commences the production on 16th August 2022. It incurred following expenses related to scientific research under section 35. What is the deduction? ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. Now ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. D2. Why it is important sir? Because any expenditure incurred before this, only 3 years before ಹೋಗ್ಬೋದು. After this I can anyways take 100% deduction except on land. So ನೋಡಿ, first 18th of August, 15th of October, 18th of November, 15th of December, 18th of December. So all these expenditure are incurred after commencement of business. Correct ಅಲ್ಲ? Business ಯಾವಾಗ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು 16th August. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ expenditure incur ಆಗಿದೆ. So here can I say ಇವಾಗ when I read these expenses I can take 100% deduction except on land. So paid to approved university, can I claim deduction? Yes sir. ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. business purpose, non business purpose, these are all useless. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. paid to scientist ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, can I take deduction sir? Yes ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು. paid to national laboratory, can I claim deduction? Yes ತಗೊಳ್ಳಿ. purchase of land and building, value of land is 50,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ 1,50,000. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1,50,000 ವಿಲ್ ಗೋ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 3.5 lakhs. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕರ್ ತಗೋಬೋದಾ ಸರ್? ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಏನಾದರೂ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಫುಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1.5 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 16th August 2019 ಇಂದ 15th August 2022. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸರ್, 3 years ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. 3 years ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರೀ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ 5 lakhs ಇಂದ ಓನ್ಲಿ 4 lakhs ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫುಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫುಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ.
ಸರ್ 3 years ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಈಸಿ ಆಸ್ ದಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? 100% ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸರ್? ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್. Next is 35 AD business. Oh, specified business. Next is what's up? 35 AD business, also called as specified business. 35 AD ali they have given list of totally how many businesses, sir? 14 businesses. Which are these 14 businesses? Sir? Cold chain business agirli. Which are these 14 businesses? Cold chain business agirli, or honey business, athwa sugar business, or cross country pipeline business, or operating 2-star or above category hotel business, or housing project of any central government or state government scheme, affordable housing ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, or slum redevelopment ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, or fertilizer production ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, or if you are in the business of operating and maintaining new infrastructure, or if you are in the business of operating and maintaining hospital with at least 100 beds, or in the business of storing agriculture produce, or in the business of fabrication, wafer fabrication unit start ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, or inland container depot or container freight station ಇದ್ರೆ, or slurry pipeline business ಇದ್ರೆ. In all these cases you can claim deduction under section 35 AD. So 35 AD ಏನಂತಂದ್ರೆ, see basically income tax law ಅಲ್ಲಿ before we had two types of deductions. One is profit based deduction, one is expenditure based deduction. ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್, 100% of that expenditure I will give you deduction. Who is telling? 35 AD is telling, ನೋಡಿ, if you are a person, who are you? You can be any type of assessee. You are any type of assessee, I don't care. If you are doing what, sir? If you are starting these 14 businesses, these 14 businesses are called as what, sir? Specified business. If you are starting any of these 14 businesses, yake sir these 14 businesses only? Because in India we did not have warehouse facility, cold chain facility, we did not have good hotels, we did not have good hospitals. So they have given list of different categories where we need people to come invest and do that kind of business. So if you are doing these types of business, lawmakers are telling, ee business are very capital incentive. ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾಸು ಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾಸು ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದು ನಾನು 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ? 35 AD ಅಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸರ್? ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 35 AD. I will give you 100% deduction on capital expenditure except on LG fridge, except on what, sir? Land, goodwill and financial instrument. ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್, ಸರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದು ಎನಿವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಾನೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಯು, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ allowed as deduction. It will be allowed as deduction under this particular section. Any assessee who is doing any of these 14 types of business, any capital expenditure incurred by him, 100% of that will be allowed as deduction under section 35 AD. Under section what, sir? 35 AD, except on land, goodwill and financial instruments. This is basically what 35 AD is telling. This is what 35 AD is telling. Now ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಫ್ಟರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ವೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯು. ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಡಕ್ಷನ್
ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. Provided that you have capitalized that expenditure in the books of accounts. Okay, so this is the basic provisions of section 35AD. Very good provision, very important provision. Exam separate questions ಕೇಳಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Now we will see detail ಆಗಿ ಏನ್ provisions ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. Section 35AD ಅನ್ನುತ್ತೆ, if you are any type of assessee engaged in specified businesses and if you incur capital expenditure, you will get 100% deduction under section 35AD, except on land, goodwill and financial instruments. Now, section 35AD is an optional section. So compulsory, any person who is covered over here, should he take the benefit of 35AD? No, in bedwa benefit to bittaki. And if you are starting a business, it should be a new business. It should not be reconstruction or splitting of existing business. Andre ಹೊಸ business start ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇರಬೇಡ್ದು. ಬಟ್ ಹೌಎವರ್ 20% ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ and second hand imported plant and machinery will also be hit as new plant and machinery. Yes, deduction sigate sir, 100% of capital expenditure you will get as deduction. If 100% of capital expenditure is allowed as deduction. If the expenditure is incurred after commencement of business, whatever expenditure is incurred by you, fully allowed as deduction. Before commencement of business expenditure incur ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೇಮ್ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಆ ಅಸೆಟ್ಗೆ. ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ, ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, if there is any asset for which you have claimed deduction under this section, ಆ ಅಸೆಟ್ಗೆ for 8 years you should not sell those asset or transfer it to any of your other business. 8 ವರ್ಷ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. Any capital expenditure incurred by you for which you have claimed deduction under section 35AD, that asset cannot be transferred by you for a period of 8 years. Sir, transfer ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್? If it is transferred, what will happen, sir? Deemed business income. In the year in which it's transferred, it is deemed business income. Andre yes, deduction ತಗೊಂಡಿದ್ರು minus depreciation for so many years for which you have used it for specified business will be deemed as your business income. But the set off and carry forward of losses. Now specified business, obviously losses ಆಗೋ chances will be too high. So therefore your losses can be carry forward, whatever loss is there of specified business, that can be adjusted only with profit of specified business only. But this losses can be carried forwarded for indefinite period. Other points ಏನು sir? Deduction, other points are all normal points. These are not such important points. 35AD business do books of account should be audited by a chartered accountant. Okay, 35AD very simple section. Lock-in period ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 8 years. It should not be transferred or sold outside. Sale ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, deemed as business income. And set off and carry forward of losses we'll see in set off and carry forward of losses. Preliminary expenses, ಇದು ಒಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Preliminary expenses ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, section 36 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So we'll see this preliminary expenses. Section 35D talks about what's are preliminary expenses. Business start ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು preliminary expenses. But here they are telling, I will give you the list of expenses which is called as preliminary expenses. If you are incurring these expenses, if you are incurring what's are these expenses before commencement of business, then it will be allowed as deduction to you. Which expenses? Preliminary expenses are listed below. ಯಾವುದು? Expenses incurred for preparation of feasibility study report, preparation of MOA, AOA, legal expenses, engineering expenses, market survey report prepare ಮಾಡಕ್ಕೆ, expenses incurred for public issue of shares and debenture. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ whatever expenses you are incurring, that is called as your preliminary expenses. These preliminary expenses is allowed as deduction under section 35D. To whom is it allowed as deduction? Only to resident assessee. Whether you are individual HUF, AOP, BOI, I don't care. Only to resident assessee it is allowed as deduction. Now expenses can be incurred by you, obviously preliminary expenses before starting the business. But sir, after starting of business also can I incur preliminary expenses? Yes, if you want to start a new business. Correct? So expenses incurred by you before commencement of any business or after commencement of a business, but for setting up a new unit or for extension of existing business, that is called as preliminary expenses. This deduction will be allowed in 5 equal installment.
ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ preliminary expenses incurred by you, say the preliminary expenses is 10 lakh rupees, it will be allowed in 5 equal installments. So every year you will get 20,000 rupees deduction from the year in which business has been commenced by you. Deduction is allowed in 5 equal installments from the year in which the business has been commenced. Yes, deduction sigate. If you are an Indian company, whatever your actual expenses is there, that will be compared with 5% of cost of capital or capital employed or cost of project, whichever is higher. Though 5% of capital employed, 5% of cost of project, whichever is high, compare that with actual expenditure, take whichever is less, that is your amount of deduction which you can claim under 35 AD. Adanna 5 in the divide money, because every year you will get that deduction in 5 equal installment. If you are other types of assessee, then whatever your cost of project is there, 5% of that, or your actual expenditure incurred by you, whichever is less, is allowed as deduction. Capital employed, yes to sir. Share capital. What is capital employed? Share capital except reserves and surplus, debentures and long-term borrowing. This is called as your capital employed. And cost of project is amount invested in assets of that business, new business which you have started. Then we have section 35 DDA, which talks about voluntary retirement scheme expenditure. Whatever voluntary retirement scheme expenditure is there, no, that is allowed as deduction in 5 equal installment. It is allowed to all the assessees and it is allowed as deduction in 5 equal installment. Whenever you are paying some of your employee for his voluntary retirement, say I have paid to my employee for voluntary retirement 5 lakh rupees, I will divide it by 5, because though I have paid 5 lakh rupees, I will get deduction only of 1 lakh rupees this year. So this will be followed for next 5 years. So next 5 years only you will get, totally 5 years period only you will get the deduction. So let us take a chota sa break now. We will take a break now. Say for example, we will see this question before going for a break. J Limited, so it is an Indian company, is an existing Indian company which is set up its unit. It incurs the following expenditure: preparation of project report, market survey and legal expenses. So total total preliminary expenses is to 11 lakh rupees. Cost of project is 30 lakhs. Capital employed is 40 lakhs. Whichever is higher is to 40 lakhs. 40 lakhs to 5%. Yes, birthday sir, 2 lakhs or 11 lakhs, whichever is less will be allowed as reduction. Preliminary expenses which will be allowed as reduction is 2 lakh rupees. And current year gesta sigate sir 40,000, because 2 lakhs into 1 by 5. Now let us take a chota sa break before we start discussion on section 36, 37 and other points of this chapter. We will take a break for how many minutes sir? 10 minutes. We'll meet you in 10 minutes. Okay, meanwhile you can ask your questions if you have. ನಿಮ್ದೇನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ in it after a 10 minutes break. You can ask your questions. ഇത് കൊടുത്താൽ മതി വീഡിയോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ക്യാമറ ഇതാക്കും ചെയ്യാമോ? ഞാൻ എല്ലാ ലൈറ്റ് വിടണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ആ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നില്ല നിന്റെ ഫോണിലേക്ക്, ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിന്റെ ഫോണിൽ ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യ് പെട്ടെന്ന്. എനിക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ മറ്റേതിനകത്ത് ഓൺ ചെയ്തത്.
What a എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ലിങ്ക്. nothing sir. അഖിലേഷിന്റെ ആ ലിങ്ക് ആ പുള്ളിനോട് നിന്റെ ഫോണിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ ലിങ്ക്. എന്നിട്ട് ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. No sir, there is a issue with the camera. Camera color grading sir, there is an issue. We'll check it. അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. That pink color it was coming. No sir, green color it's coming actually. നല്ല ഇതല്ല. അത് കേറി നോക്കാം. ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ? ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഹലോ.
Welcome back, students. Okay, let us continue now. Now, let us see the next section, which is what, sir? The next section which we have, the next section talks about all the other types of deductions, which is section 36 subsection 1. Let us continue now. Section 36 subsection 1. Now section 36, no, it gives a list of all the other types of expenses which are specifically allowed. Meaning these expenses, if you are incurring for your business purpose, you can claim the deduction of that. What are these expenses? Very easy. I mean, common sense related expenses, but yeah, this is important. 36 is little important. Section 36 subsection 1 gives a list of all these expenses. Sir, should I know the clauses of these sections? No, 36.1 is more than sufficient. So if you have paid insurance premium on stores and stocks, if you have any stocks which you have, say I am a dealer of electronic items, I am a dealer of sari, I am a dealer of machineries, etc. So for this, whatever I am paying, what, sir, for all these items, whatever insurance I have taken, no, I can claim deduction of that. Then insurance on health of employees can also be taken as deduction. So if you are taking insurance, Kannada ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಡ್ತೀರೋ ಅದರದ್ದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದು. ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೋನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್, ನೀವೇನೇನು ಬೋನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಸರ್, ದಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ವಿತಿನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ನಾವು ಬೋನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದಾ? ಎಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಏನೇನು ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು 43B ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಸರೇನು ಸರ್? 43B. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ 43B ಏನನ್ನುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೆಕ್ಷನ್ 43B ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಅವು 43B ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 7 expenses. They have given list of around 7 expenses. These expenses ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. When you are computing your business income, you can claim benefit of these expenses. You can claim deduction of these expenses if it is paid by you within due date of filing income tax return under section 139(1). Within which date, sir? Within the due date of filing income tax return under section 139(1). ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? ಎನಿವೇಸ್ ಅದು ನೋಡೋಣ ಲೇಟರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸರ್? ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ 2 types. Now if you are in normal cases, normally the due date of filing income tax return ಏನು ಸರ್? 31st July of assessment year. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್? ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಇನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ. ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ತೀರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ? ಬೈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಯಾವಾಗ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? 31st July ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? 31st July ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸರ್? 31st July ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆರ್ if your books of accounts are subject to audit, or if you are a company ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ books of accounts if they are subject to audit, ನಿಮಗೆ this date will be 31st of October instead of 31st of ಏನು ಸರ್? instead of 31st of July it will be 31st of October. ಓಕೆನಾ? ಸೊ this is normally due date of filing income tax return. Now 43B ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್? 43B ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದಾ? ಎಸ್, ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದು? ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಪೇಡ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಹೂ ಯು ಆರ್. ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ವಿತ್ ಇನ್
31st July of assessment year. So these expenses will be allowed as deduction only if you pay within that period. So for first item ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನ್. ಬೋನಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ವಿತಿನ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 43B. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ರೀ. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೋನಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ allowed as reduction under section if it is paid within 43B. Now 43B list of 6 expenses, now it is increased to 7 expenses. List of 7 expenses ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, for which deduction is allowed only if it is paid, and the payment should be only these expenses if it is actually paid. ಸರ್ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. 43B ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 139(1). ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 31st of July ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಆಡಿಟ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30th October ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾಡಿಸ್ತು 23-24ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ಒನ್ ಐಟಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸಾ ಸರ್? ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಏನು ಅದು ಐಟಮು? ಬೋನಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಬೋನಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಷ್ಟು? 10 ಲಕ್ಷ. ನಾವು ಇವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಬೋನಸ್ಸು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದಟ್ 10 lakh is the bonus for the current year. Now when have they paid this bonus? We should see that 31st March 24 ವರೆಗೂ they have paid 5 lakh rupees. 30th June 24 ವರೆಗೂ they have paid 2 lakhs. 30th July ವರೆಗೂ they have paid 1 lakh. 31st October ವರೆಗೂ 1 lakh, and balance they have paid on 31st December 24. Now if you are an audit case, if you are a non-audit assessee, normal case ಅಲ್ಲಿ what are the amount which will be allowed? though ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ? 10 ಲಕ್ಷ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಲೇಮ್ ಫುಲ್ 10 lakh rupees? ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಲೇಮ್? ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ನಾನ್ ಆಡಿಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಏನು ಸರ್? 31st of July. ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ಏನೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? 5 lakhs ಆಗಿದೆ, 2 lakhs ಆಗಿದೆ, 3 lakhs ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ ಅಸೆಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸರ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 8 lakh rupees. ದೋ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 10 lakh rupees, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸರ್? 8 lakh rupees. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ 8 lakh rupees. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾನ್ ಆಡಿಟ್ ಕೇಸ್? ಸಾರಿ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆಡಿಟ್ ಕೇಸ್? ನಾನ್ ಆಡಿಟ್ ಕೇಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಆಡಿಟ್ ಕೇಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಸರ್? ಆಡಿಟ್ ಕೇಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಸರ್? 31st of October. 31st of October ವರೆಗೂ ಏನೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 31st of October. ಓಕೆನಾ? So this is the due date of filing income tax. Sorry, this is the due date of filing income tax return, and this is all about section 43B. Matte this bonus and commission point. Sir, what about this two amounts? Say ಇವಗ ನಾನ್ ಆಡಿಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ಮತ್ತೆ this 2 lakh rupees ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಆಡಿಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ನಂಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ? 43B ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಫ್ ಯು ಪೇ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವ ಇಯರ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್? ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನ್ ಆಡಿಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 31st July, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಈ 2 lakh rupees ಮೇಲೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? 24-25 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ 2 lakh rupees ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಈ 1 lakh rupees ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಸರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸೊ ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಲೋನಿಗೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ಲೋನು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತಗೋಬಹುದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಲೋನ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್
any interest paid on loan taken for business or profession. If the loan is taken from scheduled bank, cooperative society in the public finance corporation in the public financial institution in the state finance corporation in the state industrial investment corporation in the or NBFC in the, basically let us call them all as bank. So if you have taken loan from scheduled bank, cooperative society, PFI, SCI or SSI or NBFC, then it will be allowed a deduction only if it is paid within the due date of filing income tax return. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 43B ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಆಂಟಿಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, ಫಾದರಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, ವೈಫಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ scheduled bank or cooperative society, public financial institution, state finance corporation, state industrial investment corporation or NBFC, then it will be allowed as deduction only if it is paid. Andre 43B attract agutte only when you take from specified people, that is banks, it is 43B. In all other cases it will be allowed whether you have paid or not. Very important, please note. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 36 ಇಂದ 1 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಬೋನಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೋಟೈಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಆನ್ ಪ್ರೋ ರಾಟಾ ಬೇಸಿಸ್. The discount on zero coupon bonds, whatever discount is there, that is amortized over the useful life of zero coupon bonds on pro rata basis. So zero coupon bond, ನೀವು 10 lakh rupees zero coupon bond you have issued for 8 lakhs. So can I say 2 lakhs is the discount? Now this bond life is 5 years. So 2 lakhs divided by 5 years, how much sir? 40,000 rupees every year you can claim deduction. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಸು ಹಾಕಿದ್ದು? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹಾಕ್ದ, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಹಾಕ್ದ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ is going to put the money and employee is also going to put the money. Whatever contribution is made by the employer, can he claim deduction? Yes, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು 43B. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು 43B ಅಂದ್ರೆ provided whatever contribution is making in the fund, he should pay to the government within the due date of filing income tax return. So employer contribution to recognized provident fund, approved gratuity fund, statutory provident fund or any other approved welfare fund is allowed as deduction subject to 43B. And if employer is making, this is important, one exam only they had asked this question, if the employer is making a contribution to pension scheme of 80CCD, see normally ಈ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು 80CCD ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್, ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? actual contribution which you have made or 10% of salary whichever is less will be allowed as deduction. Actual contribution or 10% of salary whichever is less is allowed as deduction. Now employer contribution ಬಗ್ಗೆ one time ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಇದು explanation I have given over here. Explanation one time ನೋಡಿ. Employer contribution to employee welfare fund. Employer contribution to employee welfare fund. Now ಈ employee welfare fund ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, these funds can be approved or recognized funds, or it can be unapproved or unrecognized funds. So if it is an approved provident fund, statutory provident fund, approved recognized fund, approved gratuity fund or recognized provident fund etc, approved fund ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Under section 36 ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ provided that 43B is also satisfied, you have paid that money. Unapproved fund ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ will never be allowed. ಓಕೆನಾ? 80CCD ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? Sir, employee the contribution, oh, why will I get a deduction? Because it is contribution made by employer alva sir. See, employer contribution, I understand it is my business expenses. See, yesterday in that fund, employee put the money, employer also put the money. Sir, whatever money employer is putting, adakke deduction ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, I understand because it is my money, it is my money.
ಆದರೆ why will I get a deduction for employee contribution, sir? Now what lawmakers are telling, see ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಈ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಸು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. They don't know how to put the money, or they are not allowed to put the money directly in the fund. So employee whatever contribution employee is making in the fund, no, ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಸು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಸು ನಾವು ಈ ಫಂಡ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಮನಿ ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಮನಿ ಟು ದಿಸ್ ಫಂಡ್. So when he is giving this money to me, no, it is treated as my income. Though it is not my income, unless until I deposit that money, it is my income. So once I deposit the money, I can claim as deduction. That's a very important point. What is that important point? Employee contribution to provident fund, superannuation fund, etc. First, it is treated as income. When you receive this money from employee, it will be treated as your income, and it is allowed as deduction if it is paid within the due date of Provident Fund Act. Please note. Here, it is allowed as deduction if it is paid within the due date of filing income tax return. But here, they say it will be allowed as deduction if the employer is making the payment within the due date of that act. Andre, ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಆ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಟಿಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟು. ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನೋ, ಅದು ಐ ಶುಡ್ ಪೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸೇ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇರೋದು 20th of next month. 20th of next month. ಸೊ ನೀವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ದಟ್ ಮನಿ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಡೇಟ್ ಸರ್? 20th of March. ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ಇಟ್ ಬೈ 20th of March. ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, provided it should be within the due date of filing income tax return. But employee ka contribution you should pay within this date only to claim deduction. Sir, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪೇ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೇಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. Bad debts can be related to your business, or it can be related to the loan given to you. Bad debts can be related to your business, or ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಸಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ನಂದು ಸಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಡಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಸಾಡಿ ಟು ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಸಾಡಿ ಟು ಯು, I am a person who has sold the sari to you. So because I have sold the sari to you, ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, 8 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 2 ಲಕ್ಷ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು. ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ 2 lakh rupees which you have not paid me, that is my bad debts. Or second type of bad debt is I have given some loan to you. Now loan giving ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು? ಸಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾನು ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಸರ್, ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಕಾಸು ಬೇಕು ಸರ್, ಲೋನ್ ಬೇಕು ಸರ್, ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. Now that loan which I have given to you, is it my business to give loan to people? No. So the loan which I have given to you, 5 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, you said sir ನಾನು ಇವಾಗ ಕಾಸು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. It is a bad debt for me. This is not related to my business. Because it is not related to my business, it is not allowed as deduction. ಅರೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. So what type of bad debts will be allowed as deduction? Only business related bad debts. So whatever type of business you are doing, a business related cost bandilva, allowed as bad debts, allowed as deduction while computing income from your income from business or profession. If that bad debts is related to the loan given by you, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಾಸು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, that is not, my business is not giving money, correct? So in this case it is not allowed as deduction. Now please note, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ obviously that will be allowed as deduction. Now please note, very important points. Sometimes in examination they will give question, provision for bad debts. Provision for bad debts deduction ಸಿಗತ್ತಾ? Provision for bad debts ಗೆ deduction ಸಿಗತ್ತಾ ಸರ್? Provision for bad debts ಗೆ deduction ಸಿಗಲ್ಲ. Actual bad debts ಆಗಿರಬೇಕು. Provision for bad debts ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. Not only provision for bad debts, any other type of provision also ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಂಗ್ ಇಲ್ಲ. Now bad debts deduction ತಗೊಳಕ್ಕೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್. What are the 2 conditions for taking deduction of bad debts, sir?
if there is any bad debts for you in your business during the current year, then two conditions should be satisfied. What are these? That debt was treated as income in any previous year before treating it as bad. ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಡೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಸೇ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್ in some year. Now because I have recorded it as sale, he became my debtor. Now that debtor is not paying the money. These two conditions. Now when debtor is not paying the money, a debtor value, no, I should whatever bad debts I am recording, other as to a second entry I should pass for debtor also. Andre ಏನು sir? Bad debts account when I am bad debts entry when I am passing, what will be the entry? Bad debts account debit to debtor account. Correct? So bad debts ಅಂದ್ರೆ expenses increase ಆಯ್ತು, debtors will be decreased. Now sir, what if futurely bad debts recover ಆದರೆ? Bad debts recover ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ when the bad debts are recovering, what will happen? In case of recovery of bad debts, it will become taxable in the year when it is recovered. Or in case bad debts recovery ಆದರೆ, it will be taxable in the year in which it is recovered. It is deemed as your business income. Next, family planning expenditure. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ಮಗು ಸಾಕು, 2 ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕು, ಐನೋ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, 100% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲೋಡ್ ಇಸ್ 100% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ incurred is allowed as deduction. But capital expenditure ಆದರೆ ಏನು ಸರ್? It is allowed as deduction in 5 equal installment. It is allowed as deduction in 5 equal installment. Family planning related expenses allowed as deduction only for company. ಇಂಡಿವಿಜುವಲು, ಫರ್ಮು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನಿಮಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವತ್ತು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ವೆನ್ ದ ಎನಿಮಲ್ ಇಸ್ ಡೈಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, on that day you will get deduction. How much deduction sir? Whatever cost is there minus scrap value of that animal will be allowed as deduction. Scrap value ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಸು ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಮೋಡಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಕಟ್ತಿರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ allowed as deduction. These are the different items covered under section 36. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಬೋನಸ್ಸು, ಮತ್ತೆ interest on loan, employer contribution to recognized funds, then bad debts. These are something which are very, very important. Next irodu one last deduction. Please note, if you remember first time alli when we started discussion, income 2 sections you should see section 28 and 41, and expenses you should see from section 30 to 37. So this is the last type of expenditure which we are going to discuss about. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ PGBP ಬರುತ್ತೆ, which are the most important provision. Section 37 ಏನಂತೆ ಸರ್? General deduction. Any type of expenses if it is related to your business and if it is not capital in nature and if it is not prohibited by law. Any type of expenditure which is related to your business, which is not a capital expenditure and which is not prohibited by law. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೀವು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ which is related to your business, which is not a capital expenditure and which is not prohibited by law, and which is not covered in any of the above sections. Section 30 ಇಂದ 36 ವರೆಗೂ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Those expenditure ಗೆ you can claim deduction under section 37. For example, 30 to 37 we saw different expenditure. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ವಾ? ಅಲ್ಲೇದಾರು ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಾ? ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ 37 ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಇಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಲೋನ್, if the employee has taken, that is not a bad debts. Siddharth, if employee has taken loan and left the company, it is not a bad debts. It is not a bad debts. When will it be treated as bad debts? ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಸೇಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸು ನನಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. So if I have sold goods to employee and if that employee does not pay the money to me and if he leaves, then it will be treated as bad debts. Bad debts will be sale related.
ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೋನ್? ಸೊ HDFC ಬ್ಯಾಂಕು ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ, ಅವ್ನು ಲೋನ್ ವಾಪಸ್ ರಿಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. Now, section 37. Section 37. This section allows for deduction. I hope it is clear, Siddharth. This section allows for deduction of all other business expenses. However, business loss are also covered. So, business expenses agirli, business loss agirli, it is covered. Business loss andre enu sir? Loss due to fire. Conditions to claim deduction under section 37. What are the conditions to claim deduction? See that expenses should not be covered under 30 to 36 because 30 to 36 ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? And that expenses should be wholly and exclusively for your business purpose. It should be for your business purpose. Then that expenses should not be your personal expenditure. It should not be a capital expenditure. And that expenses should not be an offense prohibited by law. Because if it is an offense which you are committing, then it is not a business expenses. Now, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸರ್? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನೀವು ಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಲಾ, ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ವೈ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್? ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, you are not following the law, that means you are violating the law, you are a bad person, I will not allow as deduction. But penalty for breach of contract is allowed as deduction. Breach of contract andre enu sir? Breach of contract andre enu? For example, I told, say Priya Sarees told Karina Sarees that I will supply the goods within 30 days. Karina came to Priya and Karina told, hey nanige 100 sarees beku, can you please give the sarees to me in 30 days? I said yes, I will give the sarees to you in 30 days. But I was not able to give the sarees in 30 days. Therefore, Karina is taking 10,000 rupees penalty from me. So this is a penalty for breach of contract. There was a contract between me and Karina to supply the goods within 30 days, but I am not honoring that contract. Therefore, it is what, sir? Therefore, it is what? Penalty for breach of contract. This is allowed as deduction because it is business related. But nanu gaadi without helmet I am riding the vehicle, that is not your business related. Next, salary. If you are paying any salary to your employees, allowed as deduction? Yes, it is allowed as deduction. Sir, salary to partners, is it allowed? If it is a sleeping partner, illa. If it is a working partner, then it is allowed as deduction. Director of the company salary kotre allowed. Leave salary is also allowed as deduction. Then insurance premium. Life insurance premium ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಕೀಮೆನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನೋಡಿ, ಬಿಸ್ಲರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸಿದ್ಯಾ ಬಿಸ್ಲರಿ? ಇವರು ಯಾರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ಎಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. However, ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, pamphlet of any political party, brochure of any political party, then it is not allowed as deduction. Because it will not be treated as your business expenses, it will be treated as donation to political party. It will be treated as donation to political party. But the companies, now a few companies, they also incur some corporate social responsibility expenditure. Is that allowed as deduction? No, because corporate social responsibility is something which you are supposed to do as per law. It is not your business related expenses. ಮತ್ತೆ ಸರ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. Whether it is income tax which you are paying, whether it is interest on delay in payment of income tax or penalty under income tax law, not allowed as deduction. Whereas income tax law alli, you can anyways, while preparing your profit and loss account, your income tax can you claim as deduction? Illa. But what if there is indirect taxes, GST ಇದೆ, excise duty ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದಾ? ಎಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. Indirect taxes and interest on indirect taxes can be claimed as deduction provided you pay within the due date of filing income tax return. Penalty of any nature can never be claimed as deduction.
Any other type of expenditure is allowed as deduction under section 37, like telephone expenses, internet expenses, printing stationery, audit fees, accountant fees, all are allowed as deduction under this section 37. Next ಏನು ಸರ್ section 43B ಏನು ಸರ್ flirt bonus ಅಂದ್ರೆ 43B talks about expenses which is allowed as deduction if it is paid. Now e expenses will be allowed as deduction only if it is paid within the due date of filing income tax return. Which are these expenses, sir? Flirt bonus ಅಂದ್ರೆ if you are paying any fees, if you are contributing money to any fund, flirt bonus. F for employer contribution to statutory provident fund, recognized provident fund, approved gratuity fund, etc. Employer ka contribution to any fund allowed as deduction only if it is paid within due date of filing income tax return. L for if you are paying leave salary to your employees, allowed as deduction only if it is actually paid. I for interest on loan taken from scheduled bank, public financial institution, state finance corporation, etc. allowed as deduction only if it is paid. R for any sum payable to Indian Railway for use of railway asset, only if it is paid it is allowed as deduction. T for any tax, duty, cess under any other law for the time in force. Income tax alla, any other types of taxes, indirect taxes, you can claim as deduction only if it is paid within the due date. Then bonus and commission will be allowed as deduction if it is paid to employees, only if it is paid to employees. Now please note, these are the 6 items. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು they have added one more new item. We'll come to that new items. Before that, sir, if the payment is made after due date ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? Sir, you told within due date of filing income tax return and payment ಮಾಡಬೇಕು, that is nothing but 31st July or 31st October I should make the payment. What if I make the payment after this date, sir? What if I make the payment after this date? Such expenditure will be allowed as deduction in the year in which payment is made. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ತಾನೆ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಲೋನ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ನೋ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಲೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು 10 ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ 1 ಕೋಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ. ನಾವು ದಿಸ್ 1 ಕೋಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು loan. Is it treated as payment of interest? Answer is no. Now e 1 koti interest which you have not paid, which you have converted into loan, will not be allowed as deduction. Adre idu deduction I will give as and when you pay the installment of this loan. Adu 1 koti interest amount which you have converted into loan, no, whenever you are paying that installment I will allow as deduction. ನಾವು ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಸರ್? ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 4 marks ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸರ್? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. MCQ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್? A new point has been added in 43B. What is the 43B telling? In relation to an amount payable to micro small enterprises. So MSME Act prakara there are a few enterprises which are treated as micro, small and medium enterprises. So this point is applicable only for micro and small enterprises. As per section 43B, if amount payable for any expenses to micro small enterprises, if say you have taken any goods or services from a micro or small enterprises, and if you have to pay any money to them, then that amount should be paid within the number of days you have agreed, or within 15 days if there is no agreement. Andre, if I take services from MSME and now I have to make the payment to them, ee payment ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? Number of days we have agreed. Sir, agreement illa sir. No agreement, we don't have any agreement between ourselves. Yes, no problem. Then you should pay within 15 days. If you don't satisfy this, then if the payment is not made within the above period, then such expenses will not be allowed as deduction in the previous year. It will be allowed as deduction in the year in which it is paid. Normally, see, as per 43B, if you are making any payment for an expenditure to micro and small enterprises, you pay within the agreed period. And this agreed period should not be more than 45 days. Agreed period should not be more than 45 days. You are agreeing and that agreed period is say 60 days. 90 days I'll make the payment. No, agreed period should be maximum 45 days. Agreement ilva 15 days payment ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್
if the payment is not made within this above period, then deduction will not be allowed in that year. Whenever you are incurring that expenses, deduction kodala, but it will be allowed in the year in which payment is made. For example, Priya Sarees purchased sarees worth rupees 1 lakh from Karina Sarees, which is an MSME. Date of purchase is 10th of March 24. It was agreed between them to make the payment on or before 15th of August, 15th of April 24. Okay, now Priya Sarees paid 1 lakh on 10th of April. Is it within agreed period? Yes, sir. That expenses will be allowed as deduction in the previous year, 23-24 only. But Priya Sarees paid on 20th of April. So can I say it paid after the agreed date? Yes, sir. Therefore, 23-24 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? 24-25 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 40. ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಮುಗಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ಮೇಜರ್ ಅಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ 40 ಛೋಟಾ ಎ ಇದೆ, 40 ಛೋಟಾ ಬಿ ಇದೆ, 40 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇದೆ. So if we complete this section, your major income, this PGP topics are over. Major PGP topics are over. Ad bitti ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ಛೋಟ ಛೋಟ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. Section 40. 40 ಛೋಟಾ ಎ we will be discussing first. What is this 40 ಛೋಟಾ ಎ sir? ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು. 40 ಛೋಟಾ ಎ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? There are some expenses which are specifically disallowed. 40 ಛೋಟಾ A is telling what's the expenses which are specifically disallowed. What is ಛೋಟಾ A talks about what sir? Expenses which are specifically disallowed, meaning ಈ expenses ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. These expenses you will never get any deduction. For which expenses sir? 40AI, 40A1 actually, 40A1, interest, fee for technical services and royalty which is payable outside India or which is paid to a non-resident or a foreign company in India. Now India in the ಈಚೆ to any person outside India, if you are paying interest, royalty or fee for technical services, or in India you are paying money to whom sir? This money, interest, technical service fee, royalty, if you are paying in India to a non-resident or a foreign company, then compulsorily ಅದರ ಮೇಲೆ TDS ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಏನು TDS ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ TDS or after deducting TDS but not remitting it to the government within 139 date, then 100% of that expenditure will be disallowed. I'll repeat. 40A1 ಏನಂತೆ ಸರ್? If you are paying any interest, fee for technical services and royalty outside India or to a non-resident or a foreign company in India where TDS is not deducted, or after deducting TDS it is not paid to the government within 139(1), then 100% of that expenditure will be allowed as deduction. Then what sir? 100% of that expenditure will be allowed as deduction. Sorry, it will be 100% of that expenditure will be disallowed. ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. 100% of such expenditure will be disallowed. Sir, ನಾನು TDS ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 100% of expenditure disallowed. Sir, what if I have not deducted TDS in previous year but I have deducted TDS in next year? Then that expenditure will be allowed as deduction in that year where you have deducted TDS. Sir, what if I have deducted that TDS in previous year but did not pay the TDS within due date sir? Then also deduction will not be allowed. Sir, what if I have deducted the TDS in previous year but paid in the next previous year sir? Then it will be allowed in the next year whenever it is paid. Okay, similarly 40A1A is telling if you are paying any money for an expenditure to a resident for which you have not deducted the TDS in the previous year, or after deducting the TDS in the previous year or have not paid the TDS to the government within 139 time, then 30% of that expenditure is disallowed. So when it comes to non-resident, 100% of expenditure is disallowed. When it is a payment to a resident, 30% of that expenditure is disallowed. However, disallowance will not come. ಯಾವಾಗ disallowance ಬರಲ್ಲ sir? It will be allowed subsequently when TDS is deducted in the next year, or if the TDS is deducted in the next current previous year and paid after the due date, it will be allowed in the year in which it has been paid. Further,
ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಈಸ್ ಎ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪರ್ಸನ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್. Now, should I again deduct TDS? No. Because he has already paid the taxes on that income, you take a certificate from him. Based on that certificate, you will get the deduction. So, it will be allowed if recipient has filed his income tax return and considered the above income and paid the tax on same. Allowed in the previous year in when recipient is filing the income tax return. Here, you should get a certificate from a chartered accountant that it is already done by the recipient. Now, I'll just explain this. Say, Priya Sadis has taken loan from American Bank. So, yen kartivi sir, American Bank is outside India. I will have to pay interest to them. I have taken services from lawyers outside India. I am going to pay professional charges to them. I have taken I am paying royalty to McDonald's for using McDonald's logo over here. So, I will pay royalty to them. So, this amount comes to say 1 lakh rupees. Now, ಈ amount ನಾನು I am paying to whom sir? A non-resident, whether it is in India or outside India. I should deduct TDS of 10%. Let us say I should deduct TDS of 10%. Yes, to 1000 rupees TDS ಮಾಡಬೇಕು. Because 1 lakh rupees is the expenses amount. I should deduct TDS of how much sir? 10,000 rupees. Now, amount paid ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Amount paid ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? Date of payment I have given. What is the amount involved? What is the date of payment? When is the TDS deducted? When is the TDS paid to government? Now you should tell whether expenses are allowed in the previous year or not. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು 12th ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 12th ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು 12th ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ನ ನಾನು 1st of January ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ and paid within the due date of filing income tax return? Therefore, it will be allowed as deduction. These expenses will be allowed as deduction. Next case ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ರೂಪಾಯಿ expenses payment I have done on 12th of December, but TDS I have deducted on 31st of December. ಓಕೆನಾ, 12th ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್? ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ನ 31st of December. ಆ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ in the previous year and paid within the due date of filing income tax return. No problem. It will be allowed as deduction. Next, 1 lakh rupees I have paid on 31st of December and TDS I have deducted on March. 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ TDS ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. And payment ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್? ಮಾರ್ಚಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ TDS ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ in the month of March only. Law makers are telling, see, TDS is deducted in the previous year and it is paid to the government within due date of filing one income tax return. Therefore, it will be allowed as deduction. Now, please note, TDS should be deducted in the previous year, and once it is deducted, it should be paid within 139(1) due date. Then it will be allowed as deduction. Sir, ನಾನು TDS deducte madilla, you will not be getting benefit of that expenditure. Next case, it is coming. So 1 lakh rupai I paid on 31st of December, and on this TDS was deducted on 30th April. Oh, current year expenditure ke TDS only I have deducted in next year and I have paid it on the same date. Will I get the deduction? Answer is no. Why sir? Because TDS is not deducted in the previous year. If it is not deducted in the previous year, you will not get deduction in that year. You will get deduction in next year whenever you are making the payment. Last case, I have deduct payment of 1 lakh rupees. I have paid on 31st of March. I have deducted the TDS on 31st of March and paid on 30th of June. Andre TDS is deducted in the previous year only and paid when sir? It is paid within the due date of filing income tax return. What is the due date? 31st of July. It is paid on 30th June. It will be allowed as deduction. Okay, this is important. ಸ್ವಲ್ಪ important ಇದು. So ಎಷ್ಟು ಡಿಸಲವೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ 100%, ಟು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 30%. Next, one more important point. If you are paying income tax including surcharge cess, that deduction you cannot claim. Deduction claim ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. Wealth tax ಗೂ deduction claim ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. If you are paying royalty, if any royalty, not relevant, if any royalty is paid by state government undertaking to state government, then this is one more extra point which is important. Income tax important too. First point was important and this is one more point. If you are paying salary outside India or to a non-resident in India, if you are paying what sir? That was any other amount, interest, penalty, late fee, salary irrilla. But here we are talking about salary paid to a non-resident in India or to any person outside India
for which TDS is not deducted, or after deducting TDS it is not paid to the government within the due date of filing income tax return, 100% of that expenditure is disallowed. It will never be allowed also. Only once you pay it is allowed. But here if you don't pay the TDS to the government within the time limit, then that expenditure is never ever allowed in future also. Very strict provision it is. 40A5 contribution to provident fund, ignore madi. I mean, they'll not ask. 40A4 tax on non-monetary perquisites also, ignore madi. They'll not ask all this. Next important thing is 40 capital A. 40 chota A, sir, we discussed. 40 chota B, you told no, sir. We will discuss in some time. 40 capital A. These two sections are important. 40 capital A. There are other sections also, but these two sections are important. When you make any unreasonable payment to your related person, for example, say normally for accounting work a person charges fees of 15,000. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ I have in Priya Sadis I have appointed my brother only as accountant and I am paying him 25,000. This is unreasonable payment. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? So this 10,000 rupees which is there, no extra which I have paid because he's my brother, this 10,000 rupees extra which I have paid, no, this 10,000 rupees will be disallowed under 40A2. Unreasonable payment made to a related person, only that unreasonable or extra amount will be disallowed. Then 40A3 ಏನನ್ನಂತೆ sir? 40A3 talks about cash expenditure. Any expenditure incurred more than 10,000 rupees in cash is disallowed. Expenditure in excess of 10,000 rupees in a single day to a single person other than by account pay check, account pay demand draft or any other electronic clearing system is fully disallowed. Okay, limit is to, sir, 35,000 for a transporter. Normally limit is 10,000, but limit will be 35,000 if you are a transporter. Now we'll read this in detail. Either explanation kottide next page alli. 48 unreasonable or excessive payment to a related person. Any unreasonable or excess payment made to a related person shall be disallowed under section 48. Excess amount shall only be disallowed. Only excess amount. Sir, related person andre yaru? Individual ge individual, spouse is related person, father, mother, son, daughter, lineal ascendant, lineal descendant, brother and sister are related person. HUF are related to, sir, members of HUF and their relatives are related person. Partnership firm ge partners and their relatives. Company ke directors and their relatives, holding company ke subsidy company, and any other person who is having a substantial interest in the company is a related person. So substantial interest andre who has 20% or more voting rights or profit sharing ratio will be treated as related person. Next 48.3 cash payment in excess of rupees 10,000. If any assessee makes a payment for a single expenditure to a single person in a single day, one ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 10,000 ಮೇಲೆ if I am paying by any mode other than account pay check, account pay demand draft or electronic clearing system. If I am paying by what mode, sir? Any mode other than this. Andre if I am paying by account pay check, account pay demand draft and electronic clearing system, no problem. If I am paying by any other mode, for example, if I am paying by cash or bearer check agirli, okay, in such or crossed check agirli, in such case it will be disallowed if the amount is more than 10,000. Sir, 10,000 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ sir, 10,000 rupees ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ it will be allowed as deduction. How much will be allowed as how much will be disallowed, sir? Full amount will be disallowed. Yes to, sir, full amount will be disallowed. Now what is important? Single person, single day, single expenditure in excess of 10,000. This limit will be 35,000 in case you are making the payment to a transporter. Limit ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 35,000 rupees. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ to explain this. Say Priya Sadis rent ಕಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ರೆಂಟು? 15,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ on 10th of December. ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೆಂಟು 15,000 fully disallowed. Rent to 15,000 I have paid in cash. ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? 10th December 8,000, 12th December 7,000. It is allowed because single day 10,000 ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. Though it is a single expenditure who value is more than 15,000 rupees, but it is not paid in single day. Office rent to go down rent to 10,000 to 16,000. Same person ಗೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ 2 separate invoices ಇದೆ. 2 separate invoices ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ it is 2 separate expenditure. It will be allowed as deduction. Next is 40B.
40B 40 छोटा b again important a good section. Partnership firm ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ mostly they will have a reference to 40B. 40B gives what sir? 40B ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ remuneration and interest which you can pay, which a partnership firm can pay to partners. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ವೇಜು, ಕಮಿಷನ್, ಬೋನಸ್ಸು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಟೆಲಿಂಗ್? Remuneration and interest is allowed as deduction only if it is authorized by partnership deed. Partnership deed ಅಲ್ಲಿ remuneration and interest ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೇನೆ you can give remuneration and interest. Remuneration and interest is allowed prospectively and not retrospectively. Say partnership deed, you started partnership from 1st of April, but you did not mention anything about remuneration and interest. And today on 10th, yesterday was the day to 8th of December, you mention about remuneration and interest. ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. You cannot take it from previous date. It is allowed prospectively, not retrospectively. Remuneration and interest ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? Remuneration will be given, say partners can be of two types, working partner, sleeping partner. So remuneration will be allowed only for working partner and not for sleeping partner. Interest will be allowed for both working partner and sleeping partner because interest is on the money which you gave, remuneration is on the work which you are doing. Then sir, ಎಷ್ಟು interest remuneration ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? Remuneration maximum you can give is 12% per annum to each partner. So at the partner idre, each partner can get how much sir? 12% on whatever money is contributed by him as capital or loan given by him as a loan. So now interest as per partnership deed. Interest as per partnership deed is 0. So can I give the interest under 40B? No. Interest as per partnership deed is 15%. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12% ಕೊಡ್ಬೋದು. Interest as per partnership deed is 9%. How much should I give sir? 9% only. ಅರೆ ಸರ್ ಅದೇ 12% ಅಲ್ವಾ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಕರೆಕ್ಟು. ಆದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ? 9%. ಸೊ ಗಿವ್ 9%. ಡೀಡ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 12%, ಯು ಗಿವ್ 12%. ಡೀಡ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ 18%. ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12%. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್? ಐದರ್ 12% ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಡೀಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಲೋ ಸರ್? 40B ಪ್ರಕಾರ ಹೌ ಮಚ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೀವು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ ಟು 3 lakhs ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 lakhs ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಪ್ ಟು 3 lakhs ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 90% ಆರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 1,50,000 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. Book profit into 90% or limit of 1,50,000 whichever is higher will be allowed as deduction. A book profit into 19%, 90%. 3 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ book profit into 90% or 1.5 lakhs whichever is higher. Remaining book profit. So for example, book profit 4.5 ಇದ್ರೆ so 3 lakhs ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then 1.5 lakhs ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So 1.5 lakhs into 60% will be taken. So add both of this. This is the total amount of remuneration which is allowed as per law 40B. Sir, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ you should restrict, deduction should be given only for this amount. For example, sir, what if my book profit is 9 lakhs? How much remuneration can I pay to my employees? 9 lakhs na 3 lakhs to 6 lakhs divide ಮಾಡಿದ್ರಾ 3 lakhs 90% 2.7 lakhs or 6 lakhs 60% 3 lakhs 60,000. Total is 6 lakh 30,000 remuneration you can pay. Sir, what if my book profit is 5 lakh rupees? 3 lakhs ಗೆ 2.7 lakhs ಕೊಡ್ತೀರಾ. 2 lakhs ಗೆ 2 lakhs ಅಂದರೆ 5 lakhs is divided into two categories. So 2 lakh rupees ಗೆ 60% which is 1.2 lakhs. So total you can give is 3.9 lakhs. Sir, what if ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್? ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬುಕ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಸರ್, ಅಂದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನಾನು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್? ಎಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಸರ್? ಸಿ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ is 0 into 90% is 0 or limit of 1,50,000. ಸೊ ಎಷ್ಟು? 1,50,000 ವರೆಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸರ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್, PGBP ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು. ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ PGBP ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು PGBP ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ PGBP ಇನ್ಕಮ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 40B ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Subtract interest as per 40B, you will get some amount, that is your book profit. Net profit as per PGBP before interest and remuneration. Then subtract interest allowed as per 40B, you will get your book profit.
So I have given some questions over here. Say one question ನೋಡೋಣ. A firm comprises of 4 partners A, B, C, D carrying on the business, sharing profits and losses equally. Shows a profit of 2 lakh rupees in its books after deduction of following. It shows profit of 2 lakh rupees in its books and it is not book profit. This profit of 2 lakhs is after these expenses for the year. Remuneration to partner A who is not actively engaged under a sleeping partner. ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ remuneration ಇಲ್ಲ. Remuneration to partner B and C 80,000 and 90,000. Interest to D 36,000. Capital ಎಷ್ಟಿದೆ 1,50,000. So 36,000 divided by 1,50,000 into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು 36 divided by 150 ಇಲ್ಲ 36 divided by 150 into 100 ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 12% ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 24% interest they are giving. I can give maximum 12%. So what will I do? I'll first find book profit. What is my book profit, sir? Book profit is 2 lakh plus remuneration add ಮಾಡ್ತೀನಿ 60,000 plus 80,000 plus 90,000 plus ನಾನು ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ಸರ್ 36,000 rupees ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಮಿ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅದು 2 lakhs plus 60,000 plus 80,000 plus 90,000 plus 36,000. So 4,66,000. Is it my book profit? No. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 36,000 ಈಸ್ 24%. 12% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಆಫ್ ದಿಸ್ 18,000. Now this amount minus 18,000 4,48,000 is my book profit. ಓಕೆನಾ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಿದೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾನು ಎಷ್ಟು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸರ್ 4 lakh ಎಷ್ಟಿತ್ತು 4,48,000 ಇಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದನ್ನ ನಾನು 2 arrow marks ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು 2 arrow marks ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 3 lakhs and more than 3 lakhs. ಅಪ್ ಟು 3 lakhs ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ 3 lakhs into 90% or 1.5 lakhs whichever is higher. So 2,70,000. And for more than 3 lakhs 1,48,000 in test percent to sir 60%. Into 1 point into 60%. 88,800. So total remuneration ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಮನುಷ್ಯ 3,58,800. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನು ಬರೀ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ 1.7 lakhs. So he could have given remuneration of 3,58,000. He is giving only 1,17,000. So 1,17,000 will be allowed fully. So my business income will be after subtracting that amount. So 2 lakhs ke I added all the expenses. Then I allowed only interest which is allowable. That will give me book profit. ಅದರಿಂದ allowable remuneration ಕೊಟ್ಟರೆ PGP income ಬರುತ್ತೆ. One more question is there. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now majorly ನಮ್ಮದು PGBP topic whatever is there no majorly all the PGP concepts are over. Only presumptive taxation ಒಂದು ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ PGP ಕ್ವಶನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 28 and 41 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 30 to 37. ಸೊ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ PGBP. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಪರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. Now whatever is left over is my business income. All these additions and subtractions will be done as per all the provisions which you have discussed. Now business income question we will see later. ಯಾವಾಗ ನೋಡೋಣ ಸರ್
maybe in our tomorrow's class, because tomorrow will be our last class on this topic. Yav topic? Income tax. Tomorrow we'll see the question. Now I'll discuss the remaining provision first. So what is the format for indirect method? Mostly they'll ask this only in examination. Net profit as per books of accounts tagoli. Add expenses disallowed or income which are required to be considered separately, because this income is not taxable under this head, and expenses which are not allowed, you add that, you will get some amount. Subtract expenses allowed but not considered in profit and loss account, and incomes which are required to be incomes and losses which are required to be considered separately. Subtract money, you will get your business income. So questions ide easy, I mean we'll see the questions later, but we'll discuss one last concept which is presumptive taxation. What is this presumptive taxation, sir? One question ivagle nodibudna after discussing of this presumptive taxation. Presumptive taxation andre, I will presume your business income is this much. ನೀವು ಏನು ಈ ಥರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಯು ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ income under presumptive basis. Section 44 AD ಇದೆ, 44 ADA and 44 AE. Important is 44 AE and 44 AD. Example mostly ಕೇಳೋದು 44 AE. 44 AD, if you are doing any business or non-specified professional, then 44 AD is applicable to you. Presumptive taxation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? See, normally if I want to find business income, I should add all the incomes, subtract all the expenses as per PGP topic which you have discussed till now. Difference is your business income. Or this method says you don't have to do anything. You don't have to do such thing. Nim turnover estiratho into 6% or into 8% will be your business income. Directly turnover to 6% or turnover to 8%. This is one of the easiest method of doing. So 44 AD. Business is applicable for whom, sir? Those who are into involved in business or who are involved in non-specified professional. So this says if you are a resident individual HUF firm except LLP who is involved in any business or any non-specified professions, excluding agency business, commission business, or excluding the persons covered under 44 ADA and 44 AE. If you are these types of people and your total turnover is up to 2 crore rupees. If your turnover is up to how much, sir? 2 crore rupees. Then you can follow 44 AD, wherein your business income will be turnover into 8% and or turnover into 6%. I will take normally ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಸರ್? turnover into 8% ತಗೋಬೇಕು, but I will take turnover into 6% if my sale proceeds for the previous year is realized through account pay check, account pay demand draft, or any other electronic clearing system within the due date of filing income tax return. Normally turnover ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು 8% ತಗೋಬೇಕು. ಆದರೆ turnover 6% ಯಾವಾಗ ತಗೋತೀನಿ? If whatever sales I have made ಅಲ್ವಾ, ಅದರದ್ದು money I have got by account pay check, account pay demand draft, or other electronic clearing system, and this I should receive before filing my income tax return. Within the due date of filing income tax return, I should receive this money. Then I can take turnover into 6%. For example, so Priya Sadis is run by an individual Dilip. The total turnover of Priya Sadis for 23-24 is 1.8 crores. So can you say the turnover is within the limit of 2 crores? So therefore for me 44 AD is applicable. Okay. So now ಈ 1.8 crores, how have I received this money? When have I received this money? I have given this information. 50 lakhs I have received in cash, and I have received during the period March to 1st April 23 to 31st March 24. During the previous year only I have received. Because it is received in cash, I'll take 8% of 50 lakhs, which will come to 4 lakh. This is my business income plus. Now this I should do for all the different categories. 40 lakh rupees out of this 1.8 crores, I have received 40 lakhs through electronic clearing system. During the previous year only I received this. So 40 lakhs, I'll take only 6% of 40 lakhs because I have received through electronic clearing system, meaning online modes. So 2.4 lakhs idu varutte. 30 lakh rupees I have received during the previous year through account pay demand draft, account pay check. So if it is account pay demand draft, account pay check, 6% of that will be taken, which is 1.8 lakh. Then 20 lakh rupees I have received through NEFT, but I have received after the end of the year, but before filing income tax return. So how much will I take? 20 lakhs into 6% because it is received within due date of filing income tax return. Okay, and through electronic modes. Then remaining 40 lakhs ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, that I have received through electronic modes, but I have received after filing my income tax return.
So for this 40 lakhs, I'll take what, sir? 8%. I'll take 6% only if it is received before due date of filing income tax return. Now calculate these amounts. The amounts total 4 lakh plus 2.4 lakhs plus 1.8 lakhs, 1.2 lakhs, 3.2 lakhs is nothing but my business income. That is only my business income. One of the easiest method. You just have to see 8% or 6%. 8% normally, 6% if you have received the money through account pay check, account pay demand draft or any electronic clearing system, and you should receive it within the due date of filing income tax return. Next. Important points if you follow 44 AD. 44 AD, this amount which you have received alva, this amount which you have got, that is your net business income. ಇದರಿಂದ ಏನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಗಿಲ್ರಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ. That is your business income. No deduction under section 30 to 37 will be allowed, and similarly 40B deduction also will not be allowed if you are a partnership firm. Then, sir, if I want to show more than 8%, more than 6%, can I show? Yes, you can show more amount. Higher income can be declared by the assessee. Okay, you can definitely show more amount. Sir, if assessee wants to declare income less than the limit specified under 44AD, 8% to 6% ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ normally ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. If you want to show, you will have to maintain books of accounts, and it should be audited by a chartered accountant. Your books of accounts should be audited by a chartered accountant. Now, ಈ income ಇಂದ ಸರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ if you follow 44AD, there is a lock-in period. Once you follow 44AD for next 5 years also you should follow 44AD. But if you opt out of 44AD in any of the period in next 5 years, then for next 5 years you can never opt for 44AD. This is the lock-in period. 44ADA. Now idalli ಏನು amendment ಇದೆ sir? Idalli there is an amendment. What is that amendment, sir? This limit has been increased to 3 crores if 95% of your receipts and payments are through banking modes, that is account pay check, account pay demand draft or any other electronic clearing system. Andre this limit will be how much, sir? 3 crores if 5% of your total expenses and total income are in cash, no problem. If more than 5% are in cash, then nimge limit ಏನು applicable ಆಗುತ್ತೆ? 2 crores ಆಗುತ್ತೆ. Next is what, sir? 44ADA. 44ADA is presumptive schemes for specified professional. It is a presumptive scheme for whom, sir? Specified profession. Specified profession ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I lift come ಅಂದ್ರೆ if you are a accountant, chartered accountant or cost accountant, advocate, accountant, architect, interior designer, legal professional, or I for ಏನು sir? IT profession, F for ಏನು sir? Film artist, T for ಏನು sir? Technical profession, CO, company secretary, medical profession or engineers. For these people only 44ADA is applicable. So resident individual or a partnership firm excluding LLP who is a specified professional, for them the limit is 50 lakhs. Now, yes, ಅವ್ರದ್ದು business, what will be their PGBP income? Whatever their gross receipts is there into 50%. There it was 8% of turnover or 6%. Here it is gross receipts into 50%. Straight 50%. There is no other mechanism. This limit will be 75 lakhs. This is an amendment. If your gross receipts you have received 95% of that in by any mode other than cash. Now, same conditions are also applicable to this person also. Adre lock-in period condition illa. Last point is 44AE. 44AE talks about what, sir? Transporter. If you are a transporter, for you 44AE is applicable. It is applicable to all the types of assessee, whether you are individual, HGO, firm, AOP. I lift come andre, sir, can you please repeat? I lift come means accountant, chartered accountant or cost accountant. A for architect, I for interior designer, L for legal profession, I for IT profession, F for film artist, T for technical profession, company secretary, medical professions and engineer. Now, section 44AE, transporter agidre. This is applicable, this section is applicable to all types of assessees. If they are in the business of playing, hiring and leasing of any goods carriage. If you are in the business of what, sir? Playing, hiring and leasing of goods carriage, and if you have up to
10 trucks at any time during the previous year. If you have more than 10 trucks even for one single day, this benefit cannot be taken by you. You have up to 10 trucks at any time during the previous year. Then for you ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಂತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಕ್ಗಳಿದೆಯೋ ಅದು ಐ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಹೆವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಲೈಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು. If it is heavy goods vehicle, when will I call a vehicle as heavy goods vehicle? If the gross vehicle weight is more than 12 tons or more than 12,000 kgs. So heavy goods vehicle ಆ 10 trucks ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅದರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೆವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ PGP ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ₹1000 per ton per vehicle. ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ ₹1000 per month or part thereof. ₹1000 per ton per vehicle per month or part thereof. If it is other categories of vehicles, sir, then your PGP income will be 7,500 per vehicle per month or part thereof. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 7,500. ಸೊ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ month should be considered from the date of purchase of that vehicle and not from the date of put to use. Now ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ and ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ. That PGP question will do with total income. Tomorrow will do. Mr. X commenced the business of operating goods vehicles on 1st April 23. He purchased the vehicles during the year 23-24 and compute his deduction under 44A. So gross vehicle ಎಷ್ಟು? So ಇದು 7,000 kg, 6,500, 10,000, 11,000. So can I say they are all less than 12,000 kgs? Therefore they are all called as what, sir? Light goods vehicle or other vehicles. ಮತ್ತೆ ಇದು 15,000 to 15,000 they are heavy goods vehicle. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೆವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀನಿ? ₹1,000 per ton ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಇದೆ? 15 tons ಇದೆ. 15,000 kgs ಅಂದ್ರೆ 15 tons. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೇರ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ನಂತರ ಟೋಟಲು? 2 vehicles ಆಫ್ 7,000 kgs, 6,500 kgs to one vehicle, 10,000 3 vehicles. So they have given number of vehicles which I have and they have given the date of purchase. Now from the date of purchase till 31st March ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿದೆ? So for example for this light vehicle ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ 10th of April. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತು? 12 months ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ? 2 vehicles. ಲೈಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 7,500. Value is what, sir? 7,500. So ಇದಕ್ಕೆ what will be the income? So it will be 12 months into 2 vehicles into 7,500. Whatever amount is coming, that is my business income for these vehicles, these 2 vehicles. Then for 6,500 kg vehicle ಗೆ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡೆ ಸರ್? ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೆ, 15th of March. ನಾವು 15 daysಗೋಸ್ಕರ ತಗೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, full month. Even if it is a part of month, even one day of a month if I am using, you treat it as full month. So I will take it as 7,500 into one vehicle into 1 month. Similarly ಜುಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜುಲೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್? ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೂ. ಸೊ 7,500 ಇಂಟು 3 ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಇಂಟು 9 months. ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಹೆವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. 1,000 ಪರ್ ಟನ್ನಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಇದೆ? 15,000 kgs ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಇಟ್ ಈಸ್ 15 tons ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸು? ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗಸ್ಟ್ ಸರ್, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಸೊ 7 months ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಏನು, ಲೈಟಾ ಹೆವಿನಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಕೆಜಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೆಜಿಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೈಪ್. ಅದರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಮಂತ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ 7,500, ಫಾರ್ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ 1,000 ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ 15,000 kgs, so 15 tons. That amount will be your PGP income. Okay, so this is all about your business income topic. This is majorly what is there in your business income chapter. Now our majorly all the heads of income is done. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಟುಮಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್
clubbing, set off, carry forward, and deductions. And then we'll take one question of total income. So that the major topics all will be covered, and we'll take a question on total income. Avag ad madre, that will be very interesting. We'll take a good question. Okay. So today's class I'll stop here only. Nimge enadru question idre you please ask me. Else we'll meet tomorrow. If anyone has any question, you can please ask me. Super sir, really helpful. Thank you, thank you. Thank you so much. It should be helpful for you guys who are writing examination. Okay, I'll wait for one more minute. Sir, written chapter and a TDS TCS written. You're talking about written under income tax law. As time sigala namge. I mean, written chapter, it is I'll share the material, but we'll not get so much time to complete all those things, because we have to complete income GST, and GST we have only 2 days time to complete. Thank you, Kirtana. Anyways, nodana. If we can extend, I'll ask if we can extend, then we'll cover the entire syllabus only. But major chapter is what we have thought of covering in this marathon time. Sir, TDS TCS will do tomorrow. Tomorrow second half ade madadu. TDS TCS will do tomorrow. Enide TDS TCS is very simple. TDS TCS problem enandre, TDS TCS, the problem is, because there are a lot of things you feel that I should study everything. Illa. Only important points if you study, that is more than sufficient. Thank you, Raghu. Siddharth Raghu. Thank you, Vaishnavi. Thank you, Kirtana. So tomorrow we'll be doing TDS TCS. Ad nade madana. We'll complete that tomorrow. We'll do it tomorrow. Okay then. Let us meet tomorrow at 11 o'clock. Will be my class. Normal timings. Till then, tada, bye bye. Take care. Enjoy.